Heilst du in deinem Herzenplatz für eine Erinnerung, die es nie gab, für eine Zukunft, die schon vorbei ist. Das Schwerste was wir tragen, sind die Geister, die wir nicht ewigen wollen. Sie bestehen nicht aus Nacken oder Stein. Sie bestehen aus Gedanken, aus Hoffnung, aus der wunderschönen, schriftlichen Architektur dessen, was heute sein können. Wir geben ihnen ein Zuhause in uns, warum sich unser Herz so überfüllt und ruhelos anfühlt. Heute Abend werden wir diese Geister nicht bekämpfen. Wir werden nicht versuchen, sie mit Tiegelt oder was auszutreiben. Stattdessen werden wir lernen, unsere Hand zu öffnen. Wir werden lernen, dass wir das, worin wir klammern, nur loslassen können, wenn wir seine Natur verstehen. Und in dem Raum, der bleibt, in der Still, die folgt, werden wir Frieden finden. Unsere Reise beginnt im 18 Genshinsen und Schmerzen. Dingen, die wir je erschaffen haben, die wir in unseren Gedanken erschaffen, haben Sie schon einmal versucht, Nebel in der Hand zu halten? Denken Sie an einen kühlen, guten Morgen. Die Welt ist sanft und still. Einkalt in ein Deck. Aus grauen Nebel. Sie strecken die Hand aus. Ihr Finger schlägen sich die Weg. Cool Luft. Sie spüren Ihre Anwesenheit. Einsam. Kalt auf Ihre Handfläche. Sie sehen, wie sich Nebelschwaden Ihr Natural winden. Da als Sie die Hand öffnen, ist da nichts. Nur ein Lichtschwächige, ein flechtig Erinnerung in die Kalt. Sie hielten sie in der Hand und da spürten sie nie. Das ist die Natur, eines Großteils unseres Leidens. Wir verbringen unser Leben damit, den Nebel mit den Fassen zu umklammern und glauben in seine Substanz. Wir bauen unsere Identität in Herren auf, wir messen unseren Wert und unsere Fähigkeit inzuhalten. Wir betrauen sein Unvermeidliches. Entschwinden, ohne zu begreifen, dass sein Wesen immer deren Besten, frei, formlos und durch uns hinterzugen. Dies Handel-Nebel ist die Zukunft, die du bis ins kleinste Detail geplant hast. Das Gespräch, das du in deinem Kopf perfektioniert hast, die Liebe, von der du sicher warst, das sie dich vervollständigen wird. Ist das Haus, das du Traum gebaut hast, da ich Mixstücke der Geschichte eines Manns namens Kenji Zingerman und so ein Guter. Tagsüber arbeitete mit einfachem, robustem Holz. Repariere Jun, baute Einwegstuhl und reparierte. Die Gerüste der Fuser seiner Dorfbewohner. Seine Hand waren schwierig und taktig. Und arbeitet ehrlich. Lebt in einer kleinen, einfachen Hut am Rand eines Bambuswalds. Sie hat nur einen Raum, ein Eisenmat, einen kleinen Tisch und ein Fenster mit Blick auf die schwankenden grünen Stängel. Das Genudum, aber naut war Kenji Keen Zimmerman. War Architekt. Jed naht, sobald einschlief, fand sich auf einem wunderschönen Grundstück mit Blick aufs Meer wieder. Die Luft war warm und der Duft von Salz und Kiefern erfüllt. Sein Lungen, ein Heier in dieser unwunderlichen Traumlandschaft, baute ein Haus. Es war keine einfache Hut, sondern ein praktisches Zuhause. Jahrelang war dieser Traum sein Geheimwerk, sein Heiligtestament gewesen. Das Holz, mit dem in diesem Traum arbeitet, war wieder Kiefer not Cedar. Es war ein Phantomholz, mit einer Massering, wo fließendes Wasser und Duft notch. Sandelholz und Regen, braucht kein Werkzeug, denn die Folgen passen mit der nahtlosen Denken zusammen. Erst Wandaus Plier Cypress, die sich unter seiner Traumhand kalt und glatt anfühlten. Legt einen Boden aus dunklem, glänzendem Kirschholz, so perfekt. Das ist das Sternlicht der Fenster reflektiert, die Notch bauen USST, dort baute an Veranda. Die das ganze Haus umgab, und Bandere ausmann den Sonnenaufgang über dem. Mir beobachten konnte. Entwarf ein Bibliothek mit Regeln.
die bis zur Deckrechten, en stelt sich das Gewicht der Buckervioer. Botte ein Kutsch mighty, einem großen Herd, großgenig. Willkommen zu Haien, die nicht hat. Jeden Abend führe ein News Detail hinzu. Einen neuen Hot von unglaublicher Schönheit. Einmal worries die Schnitzerei Einfreiers und den Hauptwagen. Nächsten worries die Platzierung eines Fensters. Gen also, das ist das Licht. Der Dämmerung einfing, dieses Haus war sein Meisterwerk, sein Zelle in Holz und Luft, verkörpert. Is war realer für ihn als das Glitterige Holz, MIT Dämme tagsüber arbeitet. In seinen Trumen spürt sein Festigkeit, das beruhigende Gewicht der Konstruktion. Kennt Jid Eck, jeden geheimen Raum, Jid Art des Lichtenfalls, du? Verschiedenen TSCE, ESE, Endu, DOS, da, Gen Morgan Day, Son of. Ihr erst Licht fiel durch den Bambusphäre seinem ersten Fenster, und Kenji watched. Nicht die Augen, und das praktische Haus war verschwunden. Der Duft von Sandalholes und Meersals, which dem führten. Irgend Jarek seiner einfachen Hut. Der Boden unter dem besten nicht aus poliertem Kirschholz, sondern aus einer groben, gewetten Matt-Dot. Und jeden Morgen birkem chi ein Tief. Still Trauer? Ein tiefer, hohler Schmerz, aber etwas, das verloren hat. Doch wie kann man etwas verlieren, das man nie hat? Betrauert den Verlust eines Traums. Die Perfektion des Hauses ließ ihn einfach hat in seinen Gedenken, die ein Gefängnis erscheinen. Die Wurm der großen Kämmens ließ seinen Morgentie kalt erscheinen. Der Geist seines Meisterwerks verfolgten in seinen Wochenstunden und warf einen langen Schatten auf die einfach ehrliche Arbeit. Geist sein Handwerken, SOLLT, ihn dort begann. Gasteju Hassen. Sein Arbeiten durch wurde so elastigen. Pflicht, zu einer blassen Imitation seiner wahren Griffe. Die Lut lobten sein Kennen, da sah nur die Unvollkommenheiten. Ein Fuge, die nicht ganz nahtlos war. Ein Oberfläche, die nicht so glatt war wie das Traumholz. Lebt in einem ständigen, stillen Vergleich sein Realit. MIT. Der Traum sollte ihm Zuflucht bieten, daher war so einer Kell unermesslichen, nicht enden wollenden Schmerzes Jordan. War ein Mann, der jede Nacht in einem Palast lebt, nur jeden Morgen in ein Hut verbannt zu werden. Und die Ries zwischen beidem Bratschum das Hers.diec, Geschichte von Kenji. Dieser wunderschöne Schmerzef Traum. Isis ein, Geschichte, die in so vielen von uns lebt. Isis die Geschichte von Maya, ein tiefreligiöses Konzept aus der buddhistischen Tradition. Maya wird oft als Illusion übersetzt. Aber das kann irreführend sein. Es geht nicht darum, dass die Welt nicht real ist. Der Tischvioa innen ist ein Tisch. Der Boden unter innen ist fest. Statt des Maya weist oft ein Muktaj, kreativ und oft trügerische Natur unseres eigenen Geistes hin. Es ist der Schleier. Aus Projektionen, Interpretationen, Erinnerungen und Erwartungen, den wir aber die Realit legen. Kenji's Hut war real. Der Bambuswald war real. Seine Arbeit als Zimmermann war real. Das Haus, das in Schlaf gebaut hat. Das war mir war ein Projection seiner tiefsten Sehnsuchts nach Ganzheit, nach Sinn, nach einem anderen Leben, als dem. Das erfurt. Es war es den Fäden seines eigenen Geistes gewunden. Und weil es aus Gedenkenstoff gemacht war, konnte es perfekt sein. Es hat keine Fehler, kein unditcht Dach, keinen krummen Nägel, es war Michelos, unbeirrt von der chaotischen Unvollkommen. Naartoe des echten Lebens, geschoberleben wir uns in unsere Traumhäuser. Die Imaginer Bezihang ist immer perfekter als die Real. Die Wasch, Missverständnissen schlecht Lohnbein haltet. Die Karriere, von der wir träumen, ist immer erflender als der tatsächliche Job. Der langweilige E-Mails und schwierige Kollegen mighty sich bringt.
Unser Verstand ist der Meisterarchitekt dieser perfekten Welten. Und wie Kenji leiden wir, wenn wir den Bauplan MIT dem Gut verwechseln? Wir leiden, wenn wir versuchen, im Haus des was Words zu leben, statt im einfachen Raum des was ist. Wir respirieren ständig das Gefühl des Mangels, des Betrügens ein Leben, das wir eigentlich heiten führen sollen. Doch wer hat diese Regel aufgestellt? Wer hat uns diesen Palace versprochen? Es war unser eigener Verstand, der in der Stille der Nacht mit seinem Bannemholz baute. Kehren wir also zu diesem Bild zurück, zu diesem Gefühl. Der Nebel in der Hand, Kenjis Haus war ein praktisches Gebäude aus Nebel. Aus der Fernwort, ist solid, real, destundig. Kann durch sein Gang schien one spieren, da kann es nie ins Tätig bringen, kann es nie wirklich besitzen. Sein Leben rührt von dieser einen schmerzhaften Tater erwürdigt. Den Nebel MIT umschlägen, jeden Morgen betrauert sein Verschwinden, anstatt jeden Abend sein Wunderscheins. Flüchtiges Erscheinen zu bewundern. Jetzt lädt sie ein, etwas zu tun, was Kenji nicht konnte. Ich lädt sie ein, sich des Hauses bewusst zu werden, das ihr Geistgeber hat. Sie brauchen nicht zu schlafen, denn es ist ein Ort, den sie möglicherweise mehrmals am Tag besuchen. Wir legt eine Isomie RKI und das lasst dich auf diesen Moment ein. Lasst dich an meinen Worten sanften. Hier gibt es nichts erkennen, nichts zu erzwingen. Sei einfach präsent und sei bereit, MIT Center Ehrlichkeit zu schauen. Themen sie sind. Und spüren sie beim Ausatmen, wie sich Krüpper, schwere und gestut anfühlt. Lassen sie ihr Schultern von den Ohren wegsinken. Entspannen sie die kleinen Muskeln ihr Augen. Rufen sie sich nun dieses andere Leben ins Gedächtnis. Das parallel zu diesem Bruchhaft, das still werden. Dialekt ist es ein Leben am Team, der nicht mehr bei ihnen ist oder nie bei ihnen war. Dialekt ist es ein Leben in einer Stadt, in einem anderen. Beruf, in einer Version ihrer selbst, die andere Entscheidungen getroffen hat. Scheuen sie es nicht, hinzuschauen. Lassen sie die Gestalt dieses Orts aus dem Nebel ihres Geistes auftauchen. Dies ist ihr Haus, das Haus, erbaut aus Gedanken und Sensitiken. Wie sieht es aus? Ist es praktvoll, wie Kenjis, oder ist es ein einfaches, gemütliches Hüschen? Ist es eine gästliche Wohnung in einer Stadt, von der sie schon immer geträumt haben? Oder ist es genau das Haus, in dem sie jetzt leben, nur subtle verändert, erfüllt von einem anderen Gefühl, einer anderen Person, einer in Ruhe? Nehmen sie sich einen Moment Zeit und gehen sie durch die Fernhallen. Streichen sie mit der Hand über die Wand, woraus sind sie gebaut? Aus Ruhe? Aus den Versprechen, die sie sich eins selbst gegeben haben. Schau in die Raum. Wer ist dort bei dir? Sieh die Gesichter dir, die du dir vorstellst. Für das Latschen, das es nie gab. Spür die Wurm einer Hand, die du nicht mehr halten kannst oder nicht gehalten hast. Die soll dir keine Schwere zufügen, sondern die Tief der Fähigkeit deines Herzens würdigen, zu erschaffen, zu lieben und dich zu senden. Dieses Haus ist ein Zeugnis dessen, was du fühlen kannst, Gott mittendrin in diesem schönsten Raum und nehmen wahr. Erken die Kunst vertiget deines Geistes an, erken die Kraft deiner Sehnsuchts. Es ist ein wunderschön Schang, und sie ist seit langer Zeit den geheimer Zufluxer, und wie elect auch den geheimer Kammer. Jetzt möchte ich, dass du nach dem Schlüssel zu diesem Haus fühlst, wie elect steckst du in deiner Tasche. Es ist kein kalter Metalflell, wie elect ist warm, wie elect Folter sich in die Gletterstein oder ein Liebjohn erinnern. Dieser Schlüssel ist die Verbundenheit mit diesem Ort, bis den Glaub, dass dieses Haus ist.
In dem du Lebens LLst Teta AALT Inchi in Chilassel in ihrer Handflucht. Spieren sie sein Gewicht? Dieses das Gewicht, das sie getrogen haben. Jetzt beginnt ein neues Bewusstsein zu digimer, so wie die San für Kenji aufdring. Ein Sams goldens Licht voll durch die Fenster des Traumhauses. Dieses das Licht. Gaius des Augenblicks. Das Licht des eigenen ruhigen, beständigen Bewusstseins. Beobachten Sie, wie dieses Licht die Wand berührt. Und dort, wo sie berührt, beginnen sie Gunner zu werden. Sie werden durchnennen wie Reispapier. Das massive Werk in Holz wird weit wie Nebel. Die Muckbell, die Geswichter, die Gefühl, sie zerbrücken nicht. Sie beginnen sich einfach. Aufsalzen und verlieren ihre harten Kanten. Du verspürst wie Panik und den Wunsch, eils Süßamente halten. Das ist ganz natürlich. Is ist das Ball in der Faust gen Nebel. Versig, diesem Drang zu weiterstehen. Versig Statusen, den Hand zu öffnen, lasst den Schlüssel dort liegen, übergriffen nicht. Das Licht wird heller. Warmer und erfüllt den gesamten Raum. Und das praktisch Haus. Den wunderschönst Fang, Elges sich sanft und friedlich wieder in das Licht auf, aus dem es geschaffen wurde. Es wird nicht zerstören. Es wird freigesetzt. Die Energie, die du in seinen Bau gesteckt hast, flieht nun zu dir zurück. Die Nebelwind kehren ins Free zurück. Du stehst da nicht in einer Ruin, sondern auf einem offenen Feld. Auf demselben Feld, auf dem Kenji in seinem Traum stand. Dort diesmal bist. Du watch, die Luft ist klar. Du spürst den Boden unter deinen Füßen. Du spürst die sanft Breise deines eigenen Atems. Der Nebelplast ist verschwunden, und in seiner Stelle ist eils. Der Wheat auf den Himmel des Augenblicks. Das Haus, das du im Traum gebaut hast, loszulassen, macht dich nicht heimatlos. Es ermöglicht dir, endlich in dem Haus anzukommen, das du immer hattest. Dem Haus deines eigenen Körpers, deines eigenen Atems, deines eigenen Lebens. Genau so, wie es ist. Es mag ein Einfähigkeit sein. Sie mag chaotisch und unvollkommen sein, aber sie ist real. Und du kannst endlich wahrhaftig darin leben, dass der Schmerz in Kenjis Herz kaum beim Aufwachen. Da was, wenn das Wahr Erwachen nicht vom Traum, sondern wenn der Trauer kommt. Das Wahr Erwachen ist die Erkenntnis, dass der Traum genau das war. Ein wunderschön, vorüber sie hindwohl im weiten Himmel des Geistes. Du kannst ihn bewundern, für seine Schönheit denkbar sein und loslassen, ohne Verlustung zu empfinden. Denn was sie loslassen, ist nur das, was sie nie hatten. Die Mauern haben sich aufgelöst. Der Nebel hat sich gelichtet. Doch wir spüren, dass der Boden unter unseren Füßen nicht stillsteht. Bewegt sich, flieht. Wir haben die Bindung in eine Zukunft, die es nie gab, losgelassen. Da was es mit der Vergangenheit, von der wir glauben, sie habe die Sehnsucht ersucht. Was es Strom der Zeit selbst, gegen den wir so oft anzukämpfen, versuchen. In der Überzeugung, wir könnten den Fluss zurück an einen Ort fließen lassen, und dem unser Traumhaus Wirklichkeit werden kennt, wenn wir nur stärker schwimmen. Werden, unsere Reise in diesen neu entdeckten offenen Raum führt uns nun in Ufer des Flusses. Wir müssen nun seinen Strömung kennenlernen. Nachdem wir den Nebel unserer Zukunftsvorstellung aufgelöst haben, finden wir uns in der klaren Luft der Gegenwart wieder. Doch dieser gegenwärtige Moment fühlt sich nicht immer wie fester Boden. Häufiger fühlt sich wie ein Strömung an. Es ist ein Gefühl ständiger Beugung, die Wortgetriggens. Mal sanft, mal mit einer Kraft, die Beingsigen wirkt. Dies ist der Fluss der Zeit, der unerfreulich Strang des Lebens. Und so viel von unserem verborgenen Kampf, der tiefen Sommerbänden erschwingen, die wir empfinden, rührt von einer einfachen, unglücklichen Anstrengung.
Reversigen. Gegen den Strom zu schwimmen. Wir stehen in Fluss des Seins. Da unser Blick ist zurückgewindet. Auf einen Punkt im fernen Ufer, zu dem wir zurückkehren müssen. Wir kämpfen gegen die Strömung. Unsere Muskeln spannen, unser Herz hämmert. Wir waren Anstrengung. Hey, sich dann flüstern wir. Da, die werden vom rauschenden Wasser verschluckt. Ich da nur das einen, das gesagt. Word da nur links dat Rutzabdrebigen. Heidich da nur diesen Fehler nicht gemacht. Dies Heidich da nu ist ein weiterer Schlag gegen den Mitteigen. Unluberen Strom der Realit. Wir glauben, unser Glück liegt flussaufwärts, deren Divergenheit zu korrigieren, ein bereits geschriebenes Kapitel neu zu schreiben. Und so erschaffen wir uns in diesem vergeblichen Kampf, ohne die Schönheit der Landschaft zu bemerken und darüber vorbesehen, ohne die Stützenkraft der Strömung zu spüren, gegen die wir kämpfen, dieser Kampf gegen den Strom, dieser Tiefschmerz der Bedarns, ist die Geschichte eines jungen Monks namens Cato. Cato lebt in einem Kloster in einem Tal, das für St. Ruberum Tor. Doch Catos Gedenken waren eils und durchaus ruhig. Ein einziges Reines aus seiner Vergangenheit verfolgten, ein Moment der Wut, in dem Wort zu seinem jüngeren Bruder gesprochen hat, der Besihungsörster hatten. Die Wort waren nicht schrecklich, nicht unversehlich, dahin. Catos Gedanken waren sie zu einem vergifteten Samen-Jordan, aus dem ein Wald der Ruhe gewachsen war. Sein Bruder war inzwischen in eine Provinz gesunken. An aber sie brief austauschen, hat sich ein Schmerzefarmaka zwischen ihnen eingenistet, ein Schatten der Wurm, die sie einst zielten. Cato war aber so das. Dieser ein Moment sein gesamtes Leben, an dem auch das seines Bruders auf einen niederen Weg gelenkt hat. Ging seinen Pflichten im Kloster nach, begeiwig, rezitiert die Sutras, meditiert mit seinen Brüdern. Da seine Gedanken waren immer anders. Sie waren zurück in diesem Moment und spielten die Schiene immer wieder ewig. Bei Tiet, den Dialog und dort seinen Tonfall stellt sich wie mit, anstatt zu sprechen. Lebten 1000 alternativen Vergangenheiten. Geht friedlicher als sein gegenwärtig Realit. Ein Mitteiger floss durch das Tal und band sich seinen Weg durch die alten Steine. Die Menschen nutzten sein Wasser zum Waschen, Kochen und zur Bewässerung ihres kleinen Gartens. Sie respektierten den Fluss und lebten in Harmonie mit ihm. Da Cato begann, in alles Fein zu betrachten. Sein unerbittlich. Vorwärtsström Natur war für ein Spiegel seiner eigenen misslichen Lage. Die Zeit bewegt sich. Wie der Fluss immer nur in einer Richtung besessen. Sein freien Stunden verbracht nicht in der Bibliothek, sondern im Flussufer und starten frischen Wasser. Wandert flussaufwärts und folgt seinem Weg zurück in die Berge. MIT einer Art verzweifeltem, magischem Gedanken dachte, wenn nur die Kälte des Flusses finden kennt, seinen Ursprung, kennt seine Natur so tiefgreifend verstehen, dass sein Geheimnis lüften kennt. Und dieses Geheimnis, so glatt lag darin, und das zu bringen, in sich selbst zurückzuführen. Wie man in Bergauf fließen ließ, sein Meister, ein alter Mönch im IT, die still einst tiefen Walds ausstrahlten, beobachtete Catos. Wachsen Besessenheit MIT, mit fühlendem Blick, sah, wie die Robe des jungen Manns von seinen Wanderungen in die Wildnis schlammig wurde. Sah die Ursprung in seinen Augen, die hektische Energie, die hinter seiner Haut pulsierte. Sah einen Mann, der mit der Reale im Krieg gelegt hat, eines Abends. Als Cato zitternden und müdet von einer weiteren fehlgeschlagenen Ries zurückkehrt, traf ihn sein Meister im Kloster. Der Fluss ist hutstark. Cato, sagt der alte Mönch, sein Stimme so ruhig wie ein stiller Teig. Es ist immer stark. Meister,
Erwider Kato, und klappert leicht MIT. Is onerbitlik. Is kümmert sich nichts anderes als sein eigen Ries mir. Du hast versucht, einen neuen Weg zu zeigen, nicht wahr? Fragt der Meister sanft. Du wünschst dir, dass ich zurück zu den Bergen von Kato blickt bestimmt zu Boden. Ich weiß, ist es dumm. Aber wenn ich nur einen Tag, einen Moment angeschen, man denkt, wird sich die ganz Welt wieder in Ordnung entfallen. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Stein im Herzen und der einzige Weg, ihn zu entfernen, ist, zurückzusagen und ihn nie wieder aufzuheben. Der Meister nickt langsam. Legt Kato eine Hand auf die Schulter. Den Herz ist nicht aus Stein, Kato. Den Herz ist wie ein Faust. Es ist ein Erinnerung geballt. Der Fluss wird dicht. Bietet dir ein Lehren, aber du wirst so sehr damit beschäftigt, dagegen anzukämpfen, zu suchen. Die Kernlehre, die der Fluss Kato vermittelt, ist einer der Grundpfeiler des buddhistischen Denkens. Anakadas. Wort bedeutet Vergänglichkeit. Es ist das universelle Gesetz, das sich alle Dinge in einem ständigen Wandels befinden. Nichts ist fest. Nichts ist von Dauer. Die Berge erodieren langsam. Die Sterne verschieben sich am Himmel. Unsere Körper verändern sich mit jedem Atemzug. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Freuden, unsere Sorgen, sie sind wie Wolken, die im Himmel vorbeisehen. Wie Blauen in einem Batch, sie entstehen, sie existieren für einen Moment und sie vergehen. Anarchie ist keine deprimierende oder nihilistische Philosophie. Es ist ein schlicht Feststellen. Und unser Leiden, so, die Lehre, entspringt nicht der Vergänglichkeit selbst. Wir leiden nicht, weil sich Dinge enduren. Wir leiden, weil wir uns wünschen und erwarten, dass sie von Dauer sind. Wir wollen, dass unser Glück ewig wird. Wir wollen, dass unser Leben uns nie verlassen. Wir wollen, dass unsere jugendliche Gesundheit nie verblasst. Und Kato wünschen wir uns, dass die Vergangenheit ein fester, unveränderliche Statue ist, die wir jederzeit wieder polieren können. Dabei gleicht sie dem Kielwasser eines Boots, einem Muster, das einen Moment lang existiert und nun schon wieder verschwunden ist. Zurück in die Wassermaß da KITOS. Schmerz war nicht die Erinnerung an sein harten Wort. Sein Schmerz war sein Weigerung zu akzeptieren, dass der Moment, in dem dies Wort gesprochen wurde, für immer vorbei war. Versucht, die unfassbare Spur zu erfassen. Sein Kampf mit dem Fluss war die Perfektion Kampfs. Verlangt, dass sich die Realität seinem Willen büht. Die Realität in ihrer unendlichen, unpersönlichen Weisheit. Floss einfach weiter. Der Meister führt Kato nicht zur Quelle des Flusses, sondern zu einem ruhigen, stillen Wirbel. Am Ufer, das Wasser schien sich hier kaum zu beginnen, wirbelt sanft in einem kleinen Kreis. Beverly ist wieder in die Hauptströmung mündet. Ein einzelnes Rotblatt von einem Hornbaum Jefflin. Trieb auf der Oberfläche, pass auf dieses Blatt auf, sagt der Meister. Sie standen lang schweigend da. Das Blatt drehte sich im Wirbel, einen Moment lang gefangen in seinem sanften Strudel. Es drehte sich immer wieder im Kreis und blieb immer ungefähr in derselben Stelle. Das ist den Verstand. Kato, sagt der Meister, lies. Der Wirbel ist den Bedauern. Den Erinnerung an diesen Moment. Du drehst die Geschichte immer weiter. Weiter setzt sich der Hauptströmung. Du glaubst, du bleibst in der Vergangenheit, aber das tust du nicht. Du störst nur die Gegenwart an. Hinderst dich darin, vorwärts kommen. Rendes Brach, stieß ein leicht Strömungsänderung, den Wirbel in. Das Rotblatt wurde von einer stärkeren Strömung erfasst, und augenblicklich in den Hauptfluss hineingezogen. Es schaukelt einmal, zweimal und begann dann sein stetig
ungehindert Ries Flussabwärts. Wird sich nicht. Versicht nicht. Zum Warbles zu schwimmen. Ergab sich der Strömung, sein Rotgestalt hab sich leuchtend vom fliehenden Wasser ewig. Bis nur noch ein kleiner Fleck in der Fern war. Loslassen. Further. Meisterfort bedeutet nicht, dass das Geschehen in Ordnung war. Bedeutet nicht, den Wort Gott zu hagen. Bedeutet einfach, nicht mehr im Strudel zu kriechen. Bedeutet, dich zurück in den Fluss, des Lebens zu begeben, einen Fluss. Der immer nur in eine Richtung flieht, vorwärts. Der Ries des Blatts ist nicht zu Ende. Den Ries ist nicht zu Ende. Aber sie kann nicht weitergehen. Bis du aufhörst, zu dem Baum zu krön, von dem du Jeffelin bist. Die Zentralmetaphor hier, die Kedo lernen musst, ist die Flustermenches. Ist ein Symbol des Lebens selbst. Kraftvoll, unerbittlich und letztlich unterstützend. Wenn du dagegen ankommst, fühlt es sich wie ein Feinden, ein brutal Kraft, die dich von deinem Ziel wegreißt. Da, wenn du dich ihm hingibst, dich umdrehst und in die gleiche Richtung schaust, in die es flieht, entdeckst du, Gas sehen. Kraft dir zu Eigenwort, sie trägt dich, sie gibt dir Halt, sie erledigt die Arbeit für dich. Die Vergangenheit loszulassen ist kein AKT der Resignation. Es ist ein AKT Intelligenz in Anmut. Es bedeutet, dich emmitigst in Kraft, die Universums in Einklang zu bringen, der Realit selbst. Lass nun gemeinsam an das Ufer dieses Flusses gehen. Musst davor nicht in die Berg reisen. Ist genau hier. Es ist der Fluss ihres eigenen Atems. Finden Sie eine bequeme Position, die Ihrem Körper signalisiert, dass Sie seid für. Ruhe ist. Schließen Sie die Augen oder richten Sie Ihren Blick sanft auf einen Punkt. Konzentrieren Sie sich bewusst auf Ihre Atmung. Und dir es nicht. Kontrolliere es nicht. Nimm es einfach wahr. Nimm die Luft wahr, die kalt und frisch in deinen Körper einströmt. Nimm die sanfte Ausdehnung deiner Brust und deines Bauches wahr. Nimm das Loslassen wahr, wenn die Luft deinen Körper verlässt. Warm und VRBRAUC tat rein und raus. Ein sanfter, gleichmäßiger Rhythmus. Das ist der Fluss. Das ist die Strömung deiner eigenen Lebenskraft. Die unaufhörlich flieht, ohne dass du etwas davor tun musst. Erinnert sie sich nun in eine Erinnerung. MIT sie geben haben. Ein Moment des Bedauerns. Ein Tat oder. Ein Wort, das sie gern angeschen machen. Das wenn da nur, dass ihr Gedenken so gern besteigen. Tauchen sie nicht in das Drama der Geschichte ein. Lassen sie das Gefühl einfach präsent sein. Ein Engel in der Brust. Hitze im Gesicht. Eins ihr im Botsch dieses Gefühl ist der Wirbel. Es ist der Strudel, in dem ihr Energie kreist, rennt sie versichern, einen vergangenen Moment. Das Sultan. Renn du weiteratmest, mich, dass du ein kleines Experiment machst. Stell dir beim nächsten Einatmen wie du nimmst dieses Gefühl des Bedauerns. Dieses Engel vor. Und beim Ausatmen still dir wie du legst die sanft, wie das Rotblatt. Auf die Oberfläche deines Templuses. Werf es nicht. Stoß es nicht. Weg, lass es einfach los. Leg es in dies Tiargmang. Atmen sie ein und nehmen sie die Erinnerung wahr. Atmen sie aus und lassen sie die Erinnerung in den Strom fließen. Wie merkst du, dass den Verstand es sofort zurückholen muss. Ein Wort sagen, nein, ich muss noch weiter darüber nachdenken. Ich habe es noch nicht gelöst. Das ist die Gewohnheit, gegen den Strom zu schwimmen. Das ist Keto, während die Bird rennt. Nimm diesen Impuls einfach MIT sanfter Neugier wahr. Und dann, beim nächsten Atemzug, lass das Blatt wieder los dort. Beim Einatmen bin ich mir der Vergangenheit bewusst. Beim Ausatmen lasse ich sie fließen. Spür den Strom des Ausatmens. Ist eine Befreiungskraft. Jeder einzelne Atemzug ist Gelegenheit, loszulassen und wieder in den Fluss zu kommen.
Du musst die Vergangenheit nicht aufarbeiten. Das kannst du nicht. Du musst sie nicht reparieren. Sie ist nicht kaputt. Sie ist einfach vorbei. Du musst nur aufhören gegen den natürlichen Reagenden. Vorwärts gerichten Strom des gegenwärtigen Augenblicks und Zukunft. Der sich aus den eigener Atem manifestiert. Spürt den Übergang vom Kampf zur Hingabe. So subtle auch sein mag. Der Kampf ist angespannt, hart, erschwend. Die Hingabe ist sanft, offen, befreiend. Ease ist das Gefühl, wie Katos Schultern endlich sinken, rendert dem Treibenden Blatt zusiert. Ease ist das Gefühl, wie sein Herz nicht mehr zerfaust. Geballt sondern offen ist wie ein Hand auf der WSSEROBERF. Jessica. Die Vergangenheit ist kein Ort, den man besuchen kann. Sie ist nur ein Geschichte, die du dir in der Gegenwart ersetzt. Und du kannst dich entscheiden, diese Geschichte zu verwerfen. Du kannst dich entscheiden, sie vom Plus tragen zu lassen. Während die Geschichte dient bedauernd immer weiter davontritt, instead ein neue Erkenntnis. Du bist nicht mehr nur die Person, die dem Fluss zusiert. Du bist der Fluss selbst. Du bist dieser Fluss des Lebens, die es ist ständig entfalten. Und die wird die Schuld, die wir anderen gegenüber für die Dinge empfinden, die in der Vergangenheit passiert sind. Was passiert damit, wenn wir im Fluss sind? Wenn wir der Fluss sind, was passiert, wenn ein anderes Boot im Wasser emittiert kollidiert? Wir trägt die Schuld, wenn die Strittmang selbst an Süßemenker hat. Wir haben das Blatt unserer Vergangenheit in die Strittmang des Flusses gelegt. Wir haben auch nur für einen Moment die Erleichterung gespürt, uns dem Fluss hinzugeben. Darauf ringen wir nicht nur mit der Vergangenheit selbst, sondern auch mit den Menschen, die ihr Geschichten erzählen. Unser Bedauern vermischt sich mit der Ruhe. Unser wenn da nur ist, eng wenn da nur Wort. Sie nicht. Wir glauben, dass unser Schmerz durch eine höhere Kraft wirkt. Wurde durch die Handlungen oder Unterlassungen einer Person. Unser Leiden, so glauben wir, hat ein Kell. Und dies Kell ist Traum. Wir stehen am Flussufer, zeigen Tinder auf ein anderes Boot. Das links Flussabwärts treibt die und schreien unseren Kummer in den Wind. Die Energie, die wir davor. Aufwenden ist enorm. What schuld du wissen, das Gefühl der Ungerechtigkeit. All das kann zu einem Führer werden. Das wir fleigig pflegen, imitieren darin und immer wieder die Geschichte erzählen, wie uns unrecht erfahren ist. Da es ist Führer wärmt uns in guter Weise. Es gibt uns ein Gefühl der Gewissheit, die rechte Bins. Das ein Rauch brennt in unseren Augen, erstickt uns im Herzen und hindert uns darin. Die Landschaft uns klar zu erschien, da es gibt ein klassischen Geschichte. Ein Parabel, die so einfach und tiefgründig ist wie ein Brunnen. Sie spricht. Direkt da es ist für in diese Gewohnheit. Falsch Schildro wissen zu machen, da STELEN. Sie sich einen Mann will, der nach einem anstrengenden Tag ein paar Momente der Ruhe sagt. Beschliet, mit seinem kleinen Boot auf den See hinauszufahren, zu meditieren. Ruddert bis mit des Sees, wo das Wasser ruhig und die Ufer weit turnt sind. Die Sonne geht unter und taucht den Himmel in Sandförns und Lilaten. Die Luft ist still. Let die Ruder nieder, nimmt ein bequem Haltung ein. Schließt die Augen und beginnt, seinem Atem zu folgen, versinkt in einem sanften tiefer Ruhe. Der Gurgusch der Welt verklingen. Nur das Sandschaukeln des Boots das Gefühl der kühlen Luft auf seiner Haut, der Rhythmus seines eigenen Atems, sind zuhören. Ein tiefes Gefühl des Friedens bekannt in dat PL, ist das Licht, not ein heftiger Rock riesten aus seinem meditativen Zustand. Ein anderes Boot ist mighty seinem kollidiert. Pfeffnet die Augen.
und ein well glahender what dort friden. Sein inneru his zerstart. Whereas dieser Rucksacks los idiot, fragda, spurt, wie sein Gessig rot word in der die Fastbalt. Ist bereit aufzustehen und zu schreien, eine Sturm der Schuld und what oft den Genigen loszulassen. Der sein Einsamkeit so brutal gestört hat dort erdreht den Kopf. Sein Mund des Schans Schrein tiefnat. Und sieht das an der Boot da, ist Leer da, ist nur ein leeres Boot. Laskels vom Ufer, das lautlos aber das Wasser tribeti, Gitrogen von Durselben sanften Strittmann. Dein wenig Augenblick Zuver so friedlich geschockelt, hat da in diesem Moment Consent what nirgend du hin. Sie hat sich wie ein Riesige well und findet kein Ufer, und dem sie sich brechen kann. Is absurd, ein leeres Boot an zu schreien. Is sinnlos, dem Wind oder der Stretmung die Schuld zu geben. Das Objekt seiner what ist abwesend. Und in dieser plötzlichen, wiederhellenden Still, wo die what eigentlich sein sollt, hat der Mann einen Moment tiefer Erkenntnis. Erkennt, dass die what nicht im anderen Boot war. Die what were in der Süßemensto so den Jürger nicht. Offenbar nur. Tate wie ein Samenkern in der bereits Spriegen, sobald is gestört wurde. Das Boot MIT einem unvorsichtigen Fischer besetzt gewesen. Hatte all sehen what noch auen präzisiert. Aber der Fischer sei dire sasch. Da, die Leer de Boot zwangen, noch innen zu schauen. Der sasch der strung like nicht auer Help von ihm. Die Kel Sain's Leidens war sein eigen Reaction. Dies ist Gleichnis vom Lehren. Boot lehrt uns eindringlich etwas über die Natur. Unseres Gefühlslebens. Wir verbringen so viel Zeit im Besuchen unserer Gefühle, unsere what, unsere Schmerz, unsere Frustration, sehen von anderen Versicht. Du hast mich watten gemacht? Hat mein Gefühl verletzt. Sie hat mir den Tag verdorben. Wir sprechen. Als heiten ander die direkt matcht. Uns diese Emotionen einzufliegen. Da, die Weisheit der Lehren Boots seht uns. Das dies ein tiefreifendes Missverständnis ist. Andere Menschen an höher Irrnis sind wie das treibende Boot. Sie können MIT uns süße Menschen. Handlungen können unvorsichtig oder sogar böswillig sein. Sie können unbequem oder schmerzhaft sein. Das ist der Erstfall. Das Irenes selbst, der Stoß. Da, der Jürger. Die what, die Geschrich. Die were uns aber das Irenes Erslen. Das ist der Zweitfall. Und den schicken wir uns selbst. Die what war bereits da. Latent in dem Mann. Das Lehr, Brutbart. Lediglich die Gelegenheit, sie zu entfachen. War sein Geist ein wirklich ruhiger sie gewesen? Heiter aufprall ein paar Wellen erzut, die sich von Selbstgelegenheiten. Da sein Geist war kein ruhiger sie. Is war ein sie, in dessen Tiefen ein Verrat in what verborgen lag. Und der aufprall wirbelt den Schlamm auf. Die Metaphor, die heirsam Einsitz kommt, ist kraftvoll. Der Echo in einer Schlacht, und du im Rand einer großen Schlacht das dann schreist. Ist der Klang, der zu dir kommt, die eigener? Die Schlacht öffnet den Klang nicht. Sie spiegelt lediglich weiter, was ihr gegeben Wort. Andere Menschen sind in diesem Sinn, wie Geiet Wunderschlacht. Handlungen mögen der springlich Klang sein, aber das Lot weiterhallen Echo, das unsere innere Welt erfüllt, ist der Klang unseres eigenen Geists, unserer eigenen Konditionierung, unseres eigenen angelischen Schmerzes, und wir uns von jemandem ungerecht behandelt fühlen. Hören wir oft nur das Echo unserer eigenen Unsicherheiten, unserer eigenen Angst, unserer eigenen Verletzungen aus der Vergangenheit. Jemand's Kritik an uns kennt auf ein tiefsitzend Angst treffen, nicht gottjährig zu sein. Jemand's Gedankenlosigkeit kennt auf ein Kindheitshund treffen, ignoriert worden zu sein. Wir denken, wir sind what no finden, für das, was sie gerade getan haben. Aber häufiger sind wir what auf den Canyon.
while an uns Einschlafgeschichte. Das wir selbst wir länger Zeit wir sich in das Boot der anderen aus Leer zu betrachten. Ist ein radikaler Eketer Weisheit und de Mikvels. Das bedeutet nicht, dass wir sein Verhalten guthigen. Es bedeutet nicht, dass wir uns Vorabschieder machen und zulassen, dass andere immer wieder gegen uns prallen. Wir können dennoch praktisch Schritt unternehmen. Wir können Grenzen setzen. Wir können sagen, seid berücksichtiger. Wir können uns entscheiden, zu einem anderen Ziel des zu rudern. Aber wir tun dies ohne das Versuchen für der Wort. Wir tun dies mit klaren Verstand und ruhigem Herzen, weil wir erkennen, dass unser innerer Frieden nicht davon abhängt, ob wir Boot auf dem Wasser treiben oder nicht. Für unseren inneren Frieden sind wir selbst verantwortlich. Versuchen wir, die selbst zu spüren. Lassen Sie Ihren Körper wieder zur Ruhe kommen. Lassen Sie das sanft plätschernde Wassers zu einem wohltuenden Rhythmus für Ihren Geist werden. Machen Sie sich behutsam eine Situation bewusst, in der Sie Wut oder Groll gegenüber einer anderen Person empfinden. Eine Zeit, in der Sie sich ungerecht behandelt, missverstanden oder verletzt fühlten. Willen Sie eine Erinnerung, die Ihnen gegenwärtig ist, aber vielleicht nicht die überwältigendste. Ein Megiggerstoß von einem anderen Boot. Lass die Schiene in deinem Kopf entstehen, sie die Person. Die Wort oder sie die handeln. Und nun spüre die emotionale Reaktion in deinem eigenen Körper. Woher kommt die What? Ist dies ein Hitzigfall in deiner Brust? Ein Engigel im Kiefer? Ein Gefühl im Magen? Nimm einfach die krulligen Empfindungen der Emotion wahr. Das ist das Echo. Führen Sie nun, wie Ihrem geistigen Auge, eine Transformation durch. Stellen Sie sich wie die Person in dieser Erinnerung, die Biologkeit wird plötzlich durchsichtig. Wie eine Figur aus Glas, und dann stellen Sie sich wie sie löst sich vollständig auf, wie Zucker in Wasser. Sie verschwindet. Stattdessen bleibt nur die Handlung selbst. Die Worte hängen in der Luft, da niemand spricht sie aus. Die Handlung geschieht, da niemand tut sie. Zurück bleibt nur ein leeres Boot. Ein Boot an einem Bootsfahrer. Konzentriere dich nun wieder auf das Gefühl in deinem Körper. Die Hitze in deiner Brust, die Spannung in deinem Kiefer. Die Wut ist immer noch da, nicht wahr? Das Echo halt noch nach. Da jetzt hat es kein Ugera Ziel mehr. Es gibt niemanden, dem man die Schuld geben kann. Die Canyon ist verschwunden. Aber der Klang rollt immer noch durch das Tal des Körpers. Bleiben Sie bei diesem Gefühl. Bleiben Sie bei der rohen Energie der Emotion selbst, ohne die Geschichte, die Sie damit verbinden. Die Geschichte sagt, habt mir das angetan. Die Geschichte sagt, sie ist unfair. Die Geschichte rechtfertigt die Wut. Aber was ist sie ohne die Geschichte? Ist es nur Energie? Ist es nur Hitze? Ist es nur Anspannung? Es ist ein Schirm in Ihrem eigenen Nervensystem. Nun stellen Sie die Frage, die sich der Mann im Boot in diesem Moment stiller erkennt, wenn das Boot das Mensch traf. Leerwar, kam denn dies Wut wirklich? Beantworten Sie die Frage nicht voreilig. Lassen Sie die Frage in der Luft hängen. Lassen Sie sehen Sensuntersuchung Ihres eigenen Herzens sein. Was, wenn dies Wut ein alter Freund ist? Ein vertrauter Beschützer? Was, wenn Sie das Echo eines Wielterrenschmers ist? Du musst nicht die ganz Geschichte des Canyons ausgraben. Sei einfach bereit, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der Brandherd in deinem eigenen Lager liegt. Bei dieser Praxis geht es nicht darum, andere freisprechen. Es geht darum, sich selbst zu befreien. Solange du glaubst, dass jemand anderes der Ursache deines Leidens ist, gibst du ein Macht über dich. Du magst deinen inneren Frieden von seinen Handlungen, seiner Entschuldigung, seinem Sinneswandel abhängig. Im Grund bist du ein Gefangener, der darauf wartet,
von seinem Kirchenmeister freigelassen zu werden. Da sobald du das Lehrbuch siehst, nimmst du die Kraft zurück. Du erkennst, dass du den Schlüssel zu deiner eigenen Seele hast. Die Arbeit bestet nicht darin, sie zu verändern. Die Arbeit bestet darin, das Echo in dir zu beruhigen. Die Arbeit bestet darin, das Trübwasser deines eigenen Geists zur Ruhe zu bringen in jetzt what aufkommt. Kennen Sie wirklich etwas mehr Neugier und etwas weniger Überzeugung begegnen? Vielleicht können Sie sich sagen, das Buch ist leer. Geistes Gefühl gehört mir. Was kann ich mir hier lehren? Das verändert alles. Ich versetzt Sie aus der Opferrolle in eine Position tiefer Selbsterkenntnis und Stärke. Und was ist MIT den Worten, die wir in diesem Moment hören? Gewissheiten. Was ist MIT den Ding? Wir jetzt können sagen, werden zu der Person in diesem Buch, ob es nun leer ist oder nicht. Oft sind wir nicht nur von was, aber das Geschehen erfüllt, sondern auch von der Last oder unausgesprochen Dinge. Der Gespräch, die endlos in unseren Gedanken krisen und nach einer Lösung suchen, die sie vielleicht nie finden. Wir haben uns mit dem leeren Buch auseinandergesetzt, das uns getroffen hat. Aber was ist mit dem Brief, den wir immer wieder in seinen Phantomkediten schreiben? Wir haben gesehen, dass unser Wort auf ein Spiegelbild unseres eigenen inneren Zustands ist. Ein Collision MIT in einem leeren Buch. Wir haben versucht, unsere Anhaftung und Divergenheit loszulassen und das Blatt Bedauerns. Den Fluss der Zeit hinabtreiben zu lassen. Da es gibt ein besondere Art von Geist, der uns heimsucht. Ein Geist, der aus Worten gegeben ist. Es ist die letzte unausgesprochen. Das Gespräch, das wir durchproben, der Streit, den wir 3 Uhr morgens endlich im Kopf gewinnen, die Entschuldigung, die wir so sehnlich aussprechen möchten, die Vergebung, nach der wir. Und so senden dies nicht abdiske Nachrichten, dies angelischen Dialog ersuchen eine einzigartige Form des Leidens. Sie sind wieder ganz Erinnerung, nicht ganz Fantasy. Sie existieren in einem solchen Raum, einer Jugend Gegenwart in unserem Geist, die nach einer Lösung verlangt. Wir glauben, wenn wir nur dieses ein Gespräch führen, wenn wir nur diesen einen perfekten Brief schreiben könnten, wir alles glücklich, endlich Frieden. Und so tragen wir dieses Wort MIT ans Herren, deren Gewicht MIT jedem schwere Wort. Es sind Brief und Geister, und vergehen Versionen von uns selbst. Und Menschen, die uns vielleicht nicht mehr kennen. Dies ist die Geschichte einer Frau namens Hannah, die in einem kleinen Haus lebt, das von Duft getrockneter Blumen. An alten Peppers Erfelohr. Hannah war für ihr still Anmut bekannt, dass sie trug einen fast 70 Jahre alten Kummer in sich. Als Hannah ein junges Mädchen war, hat sie einen Freund namens Aki. Sie waren unzertrennlich. Ihre Kindheit war ein Gemeinsamkeit MIT geheimen Festungen und Lieblingsblumen. Da Einschlafen fiel zwischen sie in Form eines albernen, kindischen Streits über ein Gästelin Kaki. Es fielen hart Wort. Ihr Stolz war verletzt. Sie sprechen nicht mehr miteinander und wurden darauf, dass sich der andere entschuldigt. Aus Tagen wurden woken. Dann zog Akis Familie plötzlich weg. Sein Vater nahm ein Stell in einer weiten fremden Stadt. Und es gab keinen ABS-CAED, dort die Schuldschuld wegen ihres Hartnäckigen Schweigens und der Verlusts ihrer Freundin wurden zum Zentralen. Geheimen Schmerz in Hannahs Leben. MIT 16 schrieb sie ihren ersten Brief in Aki, deren schüttet sie. Hers aus. Sie entschuldigt sich für ihren Stolz. Sie urteilte, wie viel ihr seine Freundschaft bedeutet hat. Sie schrieb MIT der Rowan, Verzweifelten Ehrlichkeit eines einsamen Teenagers. Aber sie kennt seine Adresse. Nicht. Sie was nicht und sie in Chicken Salt. Also faltet sie in sorgfältig zusammen und legten in ein klein Holz.
SC Heel dot im Dorfgenger. Some Jarstag der Bries Seiner Family. Schrieb sie einen weiteren. Dieser war Anders Nachdenklicher. Sie fragt sich, wie sein Leben. Jets wohl aussah. Sie urselten Bonner Meigenen. Sie versiegelt den Brief und legten in die Schachtel neben den ihres TEN das wurde zu ihrem Ritual. 70 Jahre lang schrieb Hannah Jeeds Jar einen Brief in Aki. Die Brief spiegelten ihren gesamten Lebensweg weiter. Darunter waren Briefwaller, Freude über ihre Hochzeit, tränenreich Brief, die den Verlust ihrer Eltern schilderten, Briefwaller Freude über das Aufwachsen ihrer Kinder. Es gab Briefwaller Weisheit in ihren mittleren Jahren Brief, stiller Besinnung im Alter. Da jeder einzelne Brief vor irgendwie zu jenem Tag, zu jenem Streit, zu jener unausgesprochenen Entschuldigung. Die Kist wurde schwer. Eingefolgt MIT den einseitigen Gesprochen 1. Sie redet sich ein. Die Brief zu schreiben sei eine Möglichkeit, sein Erinnerung wachzuhalten. Dahin Wahrheit war es eine Möglichkeit, ihr eigen Wund frisch zu halten. Sie glaubt, ihr Frieden hängt von seiner Vergebung ab. Ihr gesamtes emotionales Wohlbefinden hängt von einem Gespräch das niemals stattfinden kann. Die Brief waren keine Rogsang. Sie waren ein Kaffee, den sie sich. Jar für Jar, Brief für Brief, Bate. Sie fleckte Schuld, als were sie ein Garten. Die Kernlehrer befasst sich heuer mit dem buddhistischen Verständnis. Von Karma wir denken auf. Karma sei ein kosmisches System von Belohnung und Bestrafung. Wer Gutes tat, dem weiterführt Gutes. Ein subtileres und tieferes Verständnis von Karma ist jedig. Das ist schlicht Handlung ist. Genauer gesagt handelt sich willentlich handeln, die Absicht hinter dem. Was wir kann sagen und denken? Der Buddha lehrt, dass der same day Karmasing outer Absicht. Es ist der mentale Impuls, der Handlung vorausgeht. Das ist ein revolutionäre Idee. Sie bedeutet, dass die stärksten karmischen Prügungen nicht unbedingt durch die Jurenfolgen unserer Handlungen entstehen, sondern durch den Geistesasten, aus dem sie entstehen. Hannah glaubt, sie braucht Akis, Bergman, frei zu sein. Sie dacht, dass karmische Arena sei huselig, ihr Wort, sein Wegen, sein maglich Reaction. Da die buddhistisch Lehrlies vermuten, dass das Karma, unter dem sie wirklich liegt, das intern die Handlung. Die sie jeden Tag voll für die besten deren, die Erinnerung immer wieder abzuspielen. Die Absicht war eine Mischung aus Schuldsehnsucht und Selbstbestrafung. Sie pflanzt immer wieder denselben Samen des Leidens und fragt sich dann, warum immer wieder dieselbe bittere Frucht in ihrem Herzen, wofür ich dort Frieden instead nicht durch. Eine hohe Reaktion. Instead durch die Brülderung der ihrer Handelns. Instead durch das Pflanzen eines neuen Samens. Die Vergebung, die Hannah braucht, kam nicht von Aki, sie kam von ihr selbst. Das Gespräch, das geführt werden musst, war nicht MIT einem Geist aus ihrer Vergangenheit, sondern MIT der Frau. Gei Jar für Jar MIT einem Stift in der Hand und einem Schmerz im Herzen das ist, die Metaphor, die diesen Destin beschreibt, ist die ein verschlossenen Rahmen jenem Manns kann ein solcher Raum sein. Wir halten ihn verschlossen, sind und aber seins Inhalts zutiefst bewusst. Es gefällt MIT all den Worten, die wir hintergeschlagen haben, all den Streitereien, die wir verloren haben, all der Liebe, die wir nicht zum Ausdruck bringen konnten. Wir kennen die Gergusch deren Friend, gedämpft und undeutlich. Wir verbringen unser Leben damit, wir dörter auf und ab zu gehen, ihr Klinks zu polieren, sie zu bewachen und manchmal zu vergessen, dass wir diejenigen sind, die den Schlüssel haben. Wir sind Gefangener und Kerkermeister zugleich. Wir glauben, der Raum birgt ein Monster, unsere Schuld, unsere Scham, und wir haben Panishi Ang zu öffnen.
wir erkennen nicht, dass nur Echos entdult und das nur das Schloss. Enter ter innen matcht relief, eins abends sah Hennes Enkelin, die zu bessig war, die alte Holzkist. Sie fragt, was deren sei. Diesen Hinden finden sie ein Ritual. Die Enkelin, wandere einfach in Weisheit der Jugend, betrachtet die Stapel vergilbten Papiers und stellt ein Frage. Die Eels renderte. Hast du schon mal versigt? Sie ihm selbst zu lesen, anstatt ihm zu schreiben. In diesem Abend nahm Hannah zum ersten Mal kein Newsblatt Papier zur Hand. Stattdessen nahm sie den ersten Brief, geschrieben in der unbeholfenen, ernsten Handschrift der 16-jährigen H's. Sie setzte sich neben einen einzelnen Kurs. En lassen sie hat es nicht einem Geist namens Aki vorgelesen. Sie hat es der alten Frau vorgelesen, zu der sie Jordan war. Sie hört die Stimme eines einsamen, stolzen Jungmädchens, und Hör spürt keinen Stick der Schuld. Es empfand ein tiefen Mickfuls. Sie hört den Schmerz der Mädchens, Überwaring, ihr tiefes Verlangen nach Verbundenheit. Sie sah sie nicht als schuldig, sondern als kind, das Mighty. Dem Verständnis, das sie hat. Sein Bestes gab dat sie las den nächsten Brief und den übernächsten. Sie verbrachte ganz nach dem ihr Lebensschicht zu lesen. Durch die Linz dieser einen einzigen und sie hört die Jungfrau, die sich verliebt, die Mutter, die ihre Eltern trauert, die Großmutter, die sich und ihre Familie erfreut. Sie erkennt, dass ihr Leben keine Tragödie gewesen war, die von diesem einen Fehler bestimmt wurde. Es war ein erfolgreiches, schönes und schwieriges Leben gewesen, das lediglich durch ein Charge geschieht. Wurde. Als die Sonne aufging, las sie den letzten Brief, den sie erst im Jahr übergeschrieben hat. Und zum ersten Mal hört sie ihr eigenen Wort, die war einer weißen, mudden, liebevollen alten Frau. Und sie erkennt, dass die Verge bin, die sie von einem sendreigen Jungen erbeten hat, bereits im Herzen der achtsamkeiten Frau vorhanden war. Sie hat sie schon immer gehabt. Sie muss die Brief nicht abschicken. Sie muss sie nur lesen. Sie muss nur mit sich selbst sprechen. Lass uns nun gemeinsam die Tür zu unserem verschlossenen Zimmer betreten. Beruhigt den Körper und lasst den Atem den Anker sein. Stellen Sie sich ein wie war. Es kann jede Art von Tür sein. Alt und aus Holz oder modern und aus Stahl. Dies ist die Tür zu Ihrem Zimmer, der unausgesprochen Wort. Sie wissen, was sich darin befindet. Der Brief, den Sie nie abgeschickt haben. Das Gespräch, das Sie forten müssen. Die Vergebung, auf die Sie warten, voll den Griff, kennt kalt sein. Du könntest ein Gefühl des Eigerns oder der Angst verspüren. Das ist ganz natürlich. Wir schützen unsere Wunden. Jetzt sei dir bewusst, dass du den Schlüssel hast. Es ist die eigene Bereitschaft, die Mitgefühl und Aufmerksamkeit. Steck den Schlüssel via deinem geistigen Augenschloss. Dreh hin, das Licht klicken. Das ist kein Geld zum Erreichen. Es ist eine Stillentscheidung. Nicht länger Wachter zu sein, sondern Heiler zu werden. Doktor, you can see die Tür auf. Da ist kein Monster drinnen. Es ist nur ein stiller Raum. Wie liegt ein wenig staubig. Und mitten im Raum liegt ein Brief. Enthält die Wort, die dich belassen. Stellen Sie sich wie Sie haben es auf. Das Papier liegt schwer in Ihrer Hand. Setzen Sie sich jetzt hinein. Bekommen Schlüssel in diesem Raum. Sie sind sicher. Sie sind nur hier, Zuhören. Leist dir den Brief Latvia. Leist die Wortwahl, was Jane sucht und Entschuldigung. Verurteil sie nicht. Vernier sie nicht. Sprich sie einfach in der sicheren, stillen Atmosphäre dient eigenen Bewusstseins aus. Rennt sie auf ihr eigenen Stimme. Welcher Gefälsten? Liegt hinter ihren Worten? Ist dies Traurigkeit? Ist dies Angst? Ist dies ein tiefes Verlangen, verstanden und geliebt zu werden?
Gehen Sie hinter die Wort und entdecken Sie das Gefühl, das Sie hervorgebracht hat. Dieses Gefühl ist die wahre Botschaft. Sie ernullen Sie den Brief nach dem Lesen nicht. Sondern Sie ihn nicht den. Legen Sie ihn einfach auf den Tisch. Sie haben ihm das gegeben, was sich immer gewünscht hat, Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben die Nachricht und die einzige Person überbracht, die Sie unbedingt erhalten musst, und Sie selbst. Stehen Sie nun auf und schliegen. Sie die Tür beim Verlassen der Raums nicht hinter sich ab, lassen Sie einen Spalt offen. Lassen. Sie die Luft des Augenblicks zirkulieren. Lassen Sie das Licht hierin, so geschieht Heilung. Nicht durch gewaltsame Entschlossenheit, sondern durch sanftes Luften. Das Bedürfnis, den Brief abzuschicken, verschwindet, wenn dir klar wird, dass du die wichtigste Botschaft bereits erhalten hast. Du hast auf den Hers gehört, und in diesem Suren findest du einen Frieden, den dir keine Antwort jemals geben kannst. Da was ist mighty den Griden, die wir so lange gepflegt haben. Was ist mighty dem Schmerz, den wir Jahr für Jahr gehegt haben, gepflegt haben, in mighty unsere Aufmerksamkeit büßert, und wir der heilenden Sohn geschätzt haben. Wir haben den Raum unserer unausgesprochenen Wort geöffnet, da direkt davor liegt ein Garten, in dem wir ein Leben lang unseren Kummer gehen lassen. Was tun wir mighty den Schatten der Blumen, die nicht mehr da sind? Wir haben die Tür zum Raum der unausgesprochenen Wort angelangt, frisch Luft und Licht in diesen abgeriegelten Raum zu lassen. Es stellt sich ein Gefühl der Erleichterung ein lastvoll Leichter. Da als wir uns von der Türen fernen, finden wir uns in einer vertrauten Landschaft wieder, einem Ort, den wir genau kennen. Es ist der Garten unseres Herzens. Und in diesem Garten entdecken wir vielleicht ein seltsam und traurige Einsamkeit. Wir sind zu Geistergärtner Jordan. Wir bringen unsere Zeit und Energie damit, Leerstellen in der Erde zu pflegen. Hier sagen wir und sagen auf ein Stück nach den Bodens. Hier wächst einst der Rose dieser perfekten Freundschaft, der sie werden wurde. Und wir büßen den Staub, wir dreiten Imaginers Unkraut aus ihrer Erinnerung. Wir beschreiben Phantomblüten, ihren geisterhaften Duft jedem, der uns sucht, und wir allem selbst. Dort drüben, wo nichts wächst, sagen wir. Dort stand die robust Eich means Selbstvertrauens. Bever sie von Kritik gefkul wurde. Und wir betrauen den Schatten, den sie nicht mehr wirft. Dies ist ein subtle und heimtückische Form des Festhaltens. Wir haben das zukünftige Traumhaus und die Ruhe der Vergangenheit losgelassen. Dann nun klammern wir uns an den Schmerz selbst. Der Schmerz wird der Identität. Die Geschichte unserer Wunden wird zu unserer liebsten Geschichte. Wir definieren uns über die leeren Stellen, über den Frost, der einst kam und die Blüten vernichtet. Wir glauben, die Pflicht dieser kargen Stellen sei eine Art, das Verlerin zu ehren. Da in Wirklichkeit sorgt sie davor, dass dort nie wieder etwas Neues wachsen kann. Dies ist die Parabel eines Manns. Der einst der Berühmteste Gretner der Provinz war. Sein Garten war eine Symphonie aus Farbe und Leben, ein Wohlfahrtsort für Liebhaber der Schönheit. Da eines Jahres kam ein verdächtiger Shade, und Jerioler Frost, in einer einzigen Nacht wurde der Garten erwischt. Das Werk eines Lebens, geschwärzt und zerstört, der Gretner war untröstlich. Sein Freund und Nachbarn bekundeten ihr Beileid in ihrer Hilfe. Du wirst dies wieder aufbauen, sagten sie. Den Kennenlieden dienen Händen, nicht in den Blumen selbst. Der Boden ist noch gut, doch der Gretner konnte sie nicht kran. Ging durch dieser stört Landschaft seines Gartens und etwas in ihm verändert sich. Entfernt. Die geschwärzen Stengel nicht. Bearbeitet den Boden nicht. Stattdessen begann eine neue seltsame Art der Garten arbeit. Nahm klein.
The multi-schalder and stexie in den Boden. Higher stand I praktisch prepperfingstros. Stand auf einem. Denk in ihr praktigen, verschichtigen Blutenblur. Auf einem anderen Child neben einer verdorten Rieb stand. Die monstro glisny. Ihr Bluten hingen wie ein dufttender lila Wasserfall. Ihr Verbrak sein Tag aufgehen. Nein, nicht gamet sammenjusan, sondern dies kleine Zeichen zu paieren. A vor mt dem Finger die Umriss der verwelkten Blumenbeet notch. When Bessiker kam, in der Hoffnung, Zeichen neuen Lebens zu sein, fort sie durch die Verwüstung. Stundenling sprache mein tieriger, fast stolzer Eloquenz über die Schönheit dessen, was nicht mehr der war. Kant Jeets Blutenblatt, Jeets Blatt, Jennenfarbten bis ins kleinste Detail beschreiben. Wurde zu einem verständigen Curator seines eigenen Verlusts. Der Garten erlangt Ernie Berühmtheit, aber aus einem anderen Grund. Nicht länger ein Ort der Lebensunterschönheit, sondern ein Denkmal der Abwesenheit. Ein Museum der Trauer. Der Gretner wurde alt. Sein Rücken krümmt sich vom ständigen Beugen über leere Erde. Sein Hand, die einst dem Bodenleben entlockten, wurden glatt vom Polieren der Denkmal toter Densch. Hat die Erinnerung in sein Blumen wachgehalten. Dort damit der Tilter seinen Garten an sich selbst zu einem Leben in Unfruchtbarkeit. Der Hingebungswolze Gretner von Geistertschüch, veranschaulicht die Subtelfalle dessen. Was die buddhistischen Lehren nennen Sankara. Sankara sind die Mental Informationen, die willentlichen Gewohnheiten des Geistes. Sie sind die Spuren, die Bahnen, denen unsere Gedanken und Gefühle automatisch folgen. Wenn wir ein Trauma, einen tiefen Verlust oder ein Verletzung erleben, ein starkes Enkraken gebildet worden. Der Geist entwickelt die Gewohnheit zu diesem Schmerz, dieser geschieht zurückschukern. Anfangs kann sich diese Gewohnheit schützend anfühlen. Sie ist eine Möglichkeit, das Geschehen zu verstehen und sicher zu sein, das war ein Wichtig. Lektion nicht vergessen. Da mighty der Zeit wird dieser Weg zu einer tiefen Furcht. Unsere mentale Energie flieht automatisch hinein, ohne dass wir es bewusst zulassen. Wir werden wie der Gretner. Die Gewohnheit zu trauern, die Gewohnheit, den Schmerz immer wieder zu erleben, wird stärker als der Impuls zu heilen und zu wachsen. Wir erinnern uns nicht nur an den Schmerz. Wir erschaffen und aktiv MIT unsere Aufmerksamkeit neu. Jedes Mal, wenn der Gretner die Verlerin Pfingstros beschrieb, pflanzt dann zusammen ihre Abwesenheit erniet. Bewässert den Geist. Das ist ein entscheidender Unterschied. Das Vergehen Uranus, der Frost, ist vorbei. Es hat keine eigene Macht. Das Leiden in der Gegenwart entspringt der Aktiven. Gewohnheitsmingen mentalen Bildung, der Sankara in diesem vergangenen Uranus festzuhalten. Die Lehrheier ist nicht zu vergessen, was passiert ist. Frost war real, der Verlust war real. Die Lehr bestet darin, sich der Gewohnheit des Geistes. Es geht darum, die automatische Tendenz zu bemerken, zu diesem unfruchtbaren Fleck Erde zu gehen und die Geschichte seiner Lehre zu beginnen. Bewusstsein ist der erste Schritt, einen neuen Weg zu schaffen. Die Metapher, die higher Licht ins Dunkel bringt, ist die Schatten eines Tatenbaums. Ein großer Alterbaum auf einem Feld mag sterben. Seine Blätter sind abgefallen, sein ist die kahl. Und da wirft an einem sonnigen Tag immer noch Schatten. Man kann in diesem Schatten sitzen. Spendet cool und kriegt die Landschaft. Ersklut die Geschichte des Orts, an dem einst ein großer Baum stand. Da bietet kein Leben. Trägt keine Frucht. Bietet keinen Schutz wie dem Regen. Und in seinem tiefen Schatten kann nichts Neues wachsen. Unsere geliebten Wunden. Unser gehegter Kummer sind wie dieser Schatten. Sie können uns Identität geben, ein Geschichte erseln. Ich bin der Mensch, der das überlebt hat. Ich bin der Mensch, dem Unrecht widerfahren ist. Diese Identität kann sich solid und real anfühlen.
Da hieß es Schatten Identity. Sie ist durch Abwesenheit, nicht durch Anwesenheit definiert. En Schatten kann so dunkel sein, Gasser verhindert, Gas die Samen nur Freud. Neuen Vertrauens und neuen Lebens, Gemmels die San Eriken, die Heilung dege bestend, nicht deren, seinen alten Garten, zu vergessen. Sie besten deren, zu erkennen, dass in seinem Schatten lebt. Sie besten deren, den Mut zu finden, aus diesem Schatten herauszutreten, die Wurm der San, auf seinem Gesicht zu spüren und den weiten, leeren, fruchtbaren Boden zu sehen. Daraufhin wurde eben wir, aus dem Schatten herauszutreten, können Sie Ihren Körper. Ruhe. Lassen Sie die Gergus sich herum auf sich wirken und vergehen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nach innen, auf die Landschaft, sie, da lädt Sie ein, durch Ihren inneren Garten zu gehen. Ist ein Ort von großer Schönheit, da hieß Magstellen MIT nach der Erde geben. Verdorte Stängel und Gedenkstätten, für das Verloren mögen dort zu finden sein. Lass einen dieser Ort behutsam und ohne Verurteil in den Bewusstsein treten. Ein alten Schmerzes, der bereits einstwärts der Ditch geprägt hat. Sieh das kleine Zeichen, das du dort platziert hast. Leis die Geschichte, die Isersgol. Higher wurde mein Vertrauen gebrochen. Higher star mein Traum. Erken die Wahrheit an. Die Blumen, die Heilwachs were wunderschön. Der Verlust were real und schmerzhaft. Nicht sanft und respektvoll wie diesem Schmerz, wie dieser Erinnerung. Du versuchst nicht, ihn zu leugnen oder auszuschlafen. Werden Sie sich nun Ihrer Haltung als Gritner bewusst? Spüren Sie den vertrauten Schmerz in Ihren Rücken, weil Sie sich so lang über denselben Fleck Boden gebucht haben? Spüren Sie die Schwelen auf Ihrem Herzen, weil Sie dies traurig poliert haben? Achten Sie auf die Gewohnheit. Achten Sie auf die Anziehungskraft dieses bestimmten Flecks in Ihrem Garten. Und jetzt möchte ich, dass Sie einen kleinen, einfachen AKT, heilige Rebellion, vollziehen. Ich möchte, dass Sie aufstehen. Richten Sie Ihrem geistigen Auge Ihren Rücken auf. Spüren Sie die Sonne auf Ihrem Gesicht, die Wahrsinn dieses Augenblicks. Nehmen Sie den Blick vom Kargen. Boden und heben Sie ihn. Schauen Sie sich um. Bieten Sie die anderen Teil Ihres Gartens, die Sie vernachlässigt haben. Vielleicht wuchs in einer Ecke ein kleines Schär Wildblumen, die Sie bisher nicht bemerkt haben. Vielleicht gibt es ein Stock fruchtbaren, dunklen, leeren Bodens, der Potenzial nur so strotzt. Vielleicht sitzt ein Gogol auf einem Ast und singt ein Lied, das Sie wie lauter Trauer nicht erhört. Hermann, besser nicht darin, das Denkmal herausreißen. Sie besset lediglich darin, Ihre Aufmerksamkeit zu verlagern. Spüren Sie die Wurm der Sonne auf Ihrer Haut. Dies Wurm ist die allgemeine Möglichkeit neuen Wachstums, der Neid und der Heilung. Sie war schon immer da und wartet darauf, dass Sie aus dem Schatten trete und dort machen Sie jetzt einen Schritt weg von dem jeden Fleck. Nur einen. Und hauchen Sie Ihr Sehen in einen anderen Teil degens. Einen Ort in dem Noch von Geschichte. Verbunden ist einen Ort voller Potenzial. Spüren Sie seine Beschaffenheit. Ist es nicht der Staub der Erinnerung? Ist es der Boden der jetzt? Ist es fruchtbar? Ist es bereit? Du musst nichts pflanzen. Du brauchst keinen Plan für einen ganz neuen Garten. Die einzige Aufgabe für diesen Moment ist, in der Sonne zu stehen. Spür den fruchtbaren Boden unter deinen Füßen. Erkenn, dass du mehr bist als nur der Verwalter deiner Wohlist. Du bist der Gritner all dessen. Und du hast in jedem Moment die Wahl, worauf du deine Aufmerksamkeit, deine Energie und deine Sorgfalt richtest. Sie können ihr ganzes Leben damit verbringen, die Geisterblumen zu beschreiben.
Oder sie kennen sich dem lebendigen Boden zuwenden. En MIT Santem en Hoffnungsvollen Herzen die einfachsten Eindringlingsfrage stellen. Die ein Drittner stellen kann. Ich frage mich, was hier jetzt wachsen kennt. Wenn wir in diesem or den neuen Potentials dahin, stellt sich möglicherweise ein Frage. Wir haben die Geister der Vergangenheit gepflegt, aber was ist MIT gen Gergeses? Was ist MIT dem großen Garten gen Warengeblich zu haben, die auf einer alten Familienkarte versprochen wurden? Wir haben auf den Boden geschaut, aber was passiert? Wenn wir aufblicken und feststellen, dass wir uns nicht einmal in der richtigen Landschaft befinden? Was machen wir MIT der Karte, die uns zu diesem leeren Feld geführt hat? Wir haben in unserem inneren Garten gestanden und eine mutige Entscheidung getroffen. Wir sind aus dem Schatten des Totenbaums herausgetrennt, haben unser Gesichter, sind zujoa an den fruchtbaren Boden des Augenblicks unter unseren Füßen gesperrt. Das ist ein tiefgreifender Wandel. Es ist der Beginn wahrer Heilung. Da rennen wir in diesem offenen Feld unserer eigenen Wahrnehmungsdahin. Kann ein neues, desorientierendes Gefühl aufkommen. Wir blicken uns herum auf die Landschaft unseres Lebens, das Real, an vollkommen und ungepflegt Terrain unserer tatsächlichen Existenz. An ein Stimm flüstert, hier sollte ich nicht sein. Wir haben so lange auf den Boden geblickt und unsere Geisterblumen gepflegt, dass wir die Karte nicht einmal gesehen haben. Und jetzt, als wir sie aus der Tasche sehen, sehen wir, dass der Ort, in dem wir stehen, nicht das mit leuchtend goldener Tint markierte Ziel ist. Uns wurde ein golden Stadt versprochen, ein Ort des ultimativen Friedens, des Erfolgs und der Erfüllung. Wir sind der Karte akribisch gefüllt. Auf malerisch Weege und Rastplätze besichtigt und den Blick auf das Ziel gerichtet. Und der Weg hat uns hierher geführt, auf ein Fiensfeld, in einen Weg schlicht realit, die niederschmetternd in Kausching, aber unerfüllten Ehrgeiz, Jaffel, unseren Lebensweg nicht erreicht zu haben, kann der subtilst und schist Geist von allen sein. Dies ist die Geschichte eines jungen Manns namens Traum, der ein Kart erbt. Es war keine gewöhnliche Karte, sondern ein Familienschatz, der über Generationen weitergegeben wurden. Sie war auf Weichs, geschmiedetes Leder gezeichnet, das nie so altern schien, und ihre Linien waren MIT gold schimmernder Tint gezeichnet. Sein Grover hat sie Rio auf dem Serbe in die Hand gedrückt. Dies Kart kutschte forts zu einem Ort namens Anakutu, der golden Stadt, der Ruhe und Zufriedenheit. Unsere Vorfahren sagten Danik, dass sie wurden müde. Du hast die Kraft, folg dem Weg, weich nicht ewig, und du wirst die Hauptbelohnung finden. Du wirst uns allen Ehre bringen. Von diesem Tag wurde die Karte Rios Religion. Die golden Stadt war sein heiliger Gral. Sah sie in seinen Trümmern. Ein Stadt mit Terminals glänzendem Gold. Deren Bewohner keine Angst, keinen Kummer, keine Unzufriedenheit empfanden. Sie war der Endpunkt allen Strebens, die engültig, Antwort auf die Frage nach einem erfüllten Leben, da match sich auf den Weg. Die Karte war sein einziger Wegweiser. Als in Eincruising kam, wo in eine Gruppe friedlicher Reisender zu einem Fest in einem nähergelegenen Dorf einlädt, konsultiert die Karte. Das Dorf lag nicht auf dem direkten Weg. Lent höflich ewig und ging weiter, ohne auf die Lies. Musik und das Geld dazu, ahin, das hinter ihm herwet. Kam in einer schönen Frau vorbei, die einen Abskarten fleckt. Ihr Lächeln wie dies an. Sie baten meinen Riefen für sich an. Aber Versicht über Angehalten und MIT zu sprechen, heiden nur aufgehalten. Das Dorf war nicht auf. Der Kart verzeichnet. Denkt und ging weiter. Renden der Suj dafter für sie. Ein Mile lang cool. Wohl.
Turch, Raue de Kut, Durko, Raui Wuston, an Urkul, Berglook, Berge. Den Blickstetoff den VORM, Legion in Weggerigtet. A Traf Wies Einsiedler, Die Manboten, in aber Die Stern zu Unterrichten. And Geskek Handworker, Die am ihr Handwerkzeugen Walten. Da Lent Jeeds Angebot Abe. Die Stern were nicht die Schot. Ein Handwerk were nicht die Schot. Sein Ziel war einzigartig, sein Fokus absolut. Sein Leben wurde zu einem schmalen Korridor, der von der goldenen Tint begrenzt, lebnicht. Navigeri, not Jaren, unermüdlichen Reisens, sein Jugend hinter sich. Sein Krupp, Mut und Gezeichnet von der Ries, erreichte den letzten Orientierungsbund auf der Karte. Drei Oralti, Windpeached Kiefern, auf einem Hochplateau. Blickt auf die Karte. Sein Herz klopft wie freudiger Erwartung. Die goldenen Linien endeten in einem großen, strahlenden Stern. Genau hier. Dies war der Ort. War in GEKO Armenien dort. Blickt mighty white offers in Augen von der Karte auf an. War bereit, die Glinsen-Term von Enrakutu zu erblicken. Und sah nichts aus einem Leersfeld. Bedeckte mighty grobem Gras und Wildblumen. Das im Wind schwankt. Es gab keine Stadt. Es gab keine goldenen Term. Es gab keine zufriedenen Bürger. Es gab nur den Himmel, den Wind und das Leerland. Reo sank auf Deini. Ein Schrei der Verzweiflung. Ein rauer Lot. All sein Lebensen zerplatzte. In trank sich seiner Kehel. Wurde der Kart genau gefüllt. Hat Eels Giepfer. Und sie hat ihn near Genuan geffert. Die Kart war ein Luch gewesen. Sein Leben ein sinnloses Unterfangen. 3 Tage lang sei regungslos da. Renn die Sonne auf in Brand und die kalte Nacht in Crystal. Lies. Die Kart lag neben ihm auf dem Boden. Ihr golden Tint schien in dem Sonnenlicht zuvers P.O.T. in dat im vierten Tag fanden eine alte Frau, ein einfig Hirten. Sie sah seinen Blicken, die Kart, auf dem Boden. Sie bat ihm einen Schluck Wasser aus ihrer Flasche und ein Stück Harzbraten. Deshalb Benjamin einem. Sie sind der alten Kart gefüllt, sagt sie, mit die rauerstem Widerwind. Es war keine Frage. Das ist ein Luch. Flüstert Rayo, mighty heißerstem. Es gibt keine Stadt. Oh, die Stadt gibt es wirklich. Sagt die Frau und blickt nicht auf die Kart, sondern zum Horizon. Aber es ist kein Ort, den man erkennen kann. Sie nahm die Kart und hielt sie in der Hand, nicht als Wegweiser, sondern als Eingeschütz. Dies Kart seht keinen Ort, erklärt sie sanft. Sie seht einrichten. Die golden Stadt Enrakutu ist kein. Ziel en Dewiges. Es ist die Qualität deiner Aufmerksamkeit. Bist auf dem Weg. Du solltest den Ender cruising MIT den frischen Reisenden. Du solltest den im Versicht schmecken, dir die freundliche Frau anbietet. Du solltest sein Weisheit vom Einsiedler lernen und in MIT dem Handwerker bauen. Or in jedem Moment, den du für den Ziel geopfert hast. Dies Geschichte spricht zum Kern des buddhistischen Konzepts. De Fades oder mit dem Westen betrachten wir einen Weg, oft als Mittelzweck. Der Weg ist die unbequem notwendige. Man nach Bisu Jellingen. Aber im buddhistischen Sinn ist der wedgeste Ziel. Der edel Atschwegpfad ist keine Anleitung, zum Nirvana zu Jellingen. Es geht darum, das Nirvana jetzt ein higher zu leben. Richtig Ansicht, richtig Absicht, richtig Ried, richtiges Handeln. Das sind keine Dinge, die man tut, später eine Belohnung zu erhalten. Sie sind die Belohnung selbst. Riosfeller wird Dursel, den wir alle machen. Wir fixieren uns auf einen zukünftigen Zustand. Ich werde glücklich sein. Wenn ich befördert werde, ich werde Frieden finden, wenn ich den perfekten Partner find. Ich werde zufrieden sein, wenn ich in Rantja. Und
Betrachten den gegenwärtigen Moment als bloßes Sprungbrett. Wir opfern den Reichtum unseres tatsächlichen Lebens auf dem Altar einer fantasiären Zukunft. Wir gehen durch ein Welt voller Wunder. Da unsere Augen sind auf die Karte fixiert, so dass wir nicht sehen. Die Metaphor, die diese Wahrheit einfindet, ist die horizontale Horizont ist für die Navigation unerlässlich. Gibt uns Orientierung. Wir bügen uns immer darauf zu. Da wir können nie erkennen. Sobald wir einen Schritt vorwärts machen, bewegt sich der Horizont mit uns. Sein Leben lang zu versuchen, am Horizont zu stehen, ist Wahnsinn. Denn Horizont als unerreichbar zu verfluchen bedeutet, seinen Zweck zu missverstehen. Sein Zweck ist nicht, ein Ziel zu sein, sondern ein konstant richtungsweises Prozess. Die ist einem Augenblick, sich in dem Gebiet zurückzufinden, in dem man sich befindet, Gott die golden Stadt auf Reos Kart oder sein Horizon. Sie gab seinem Leben Richtung und Sinn. Tragisch war nicht, dass sie nicht erkennen konnte. Tragisch war, dass sie für einen physischen Ort hielt und in seiner Fixierung darauf sein ganzes Leben verpasst. Da seinen Vorfahren bringen sollte, besten nicht darin, in einer mythischen Stadt anzukommen, sondern die Reise mit Tier, ehrenhaftem Herzen zu leben. Die leichtige und Zufriedenheit, die sucht, war kein Preis, den zu gewinnen galt, sondern ein Lebenseinstein, der in jedem verjudeten Moment kultivieren konnte. Lassen Sie uns nun den Mut haben, einen Blick auf die Karten zu werfen, können wir folgen. Finden Sie Ruhe halten. Lassen Sie Ihren Atem wie den sanften Wind auf dem Hochplateau sein. Lassen Sie sich auf die Relikt dieses Augenblicks ein. Genau hier, genau jetzt. Lassen Sie in Gedanken Ihr eigenen Landkart entstehen. Dies kennt ein konkreter Karriereplan sein. Dies kennt ein mentales Bild der perfekten Familie sein. Dies kennt ein bestem Zahl auf einem Bankkonto oder einer Watch sein. Dies ist die Definition von Ich bin angekommen. Sieh das Ziel auf deiner Karte, den persönlich golden Stadt. Sieh ihr Term lichten. Spür die Sehnsucht in deinem Herzen. Dort zu sein. Erken, wie viel Energie du in das erken. Dieses besonderen Orts investiert. Hast dort G-E-T mitstich. Das sie mit demselben. Mut wie Rio und jenem vierten Tag von der Karte auflicken. Schauen Sie sich die tatsächliche Landschaft eures Lebens an. Nicht das Leben, auf das Sie zusteuern, sondern das, in dem Sie gerade stehen. Wo sind Sie? Du siehst vielleicht eine Landschaft, die Ditchen kuscht, ein Leersfeld, das ist okay. Akzeptiere das Gefühl, das ist es nicht, akzeptiere. Die Trauer über die Stadt, die nicht da aber schauen Sie jetzt genauer hin. MIT der abgesenkten Kart ist Ihre Sichtweite. Was haben Sie verpasst? Betrachten Sie die Wildblumen, die zu Ihren Füßen wachsen? Sind die kleinen, altgleichen Freuden, die Sie auf Ihrem unermüdlichen Vormarsch übersehen haben. Der Geschmack Ihres Morgenkaffees, die Wurm der Sonne auf Ihrer Haut, ein freundliches Wort von einem Fremden. Betrachten Sie die Menschen. In ihrem Leben nicht als Figuren ihrer großen Geschichte, sondern so, wie sie wirklich sind. Die Frau mit 40, mit sie, du beschäftigt werden, ein echt Beziehung aufzubauen. Die friedlichen Reisenden, deren Einladungen sie abgelehnt haben. Sehen Sie das Leben und die Liebe, die ihnen jetzt zur Verfügung stehen. Jenseits der schmalen Fade auf der Landkarte betrachten Sie Ihren eigenen Körper. Ist vielleicht müde und gesegnet von der Reise, aber ist auch widerstandsfähig und erstaunlich. Hat Sie so weit getragen. Können Sie Dankbarkeit dafür empfinden, nicht als Transportmittel, dass Sie in der Stadt Geberkeit, sondern als Ihr tapsjuliches, physisches Zuhause. Es geht nicht darum, die Karte wegzuwerfen,
Der Horizont ist immer noch nützlich. Guys. Ein Ziel können wunderbar Diener sein. Sie weisen uns die Richten. Aber sie sind schrecklich Meister. Die Praxis bestet darin, die Kart locker zu halten, sie zur Orientierung zu nutzen, aber die Mieszeit Game zu verbringen, die Welt zu betrachten, nicht das Papier. Die Golden Stadt liegt nicht im Industrage. Is liegt in der Qualität ihres Schritts. Is liegt in der Art und Weise, wie sie ihr Mitreisenden behandeln. Is liegt in ihrer Fähigkeit, den Versuch zu kosten, der ihnen angeboten wird. Is liegt in dem einfachen, tiefgründigen AKT, dort zu sein, wo sie sind, in den sie das Bedürfnis loslassen, anzukommen, erreichen sie es endlich. Sie kommen an dem einzigen Ort an, der jemals wirklich existiert hat, hier und jetzt. Und wenn wir hier stehen im gegenwärtigen Moment, frei waren. Der Tyrannie des Ziels können wir unsere Aufmerksamkeit auf kleiner Dinge richten. Nicht auf die großartige Architektur einer goldenen Stadt, sondern auf die bescheidene Form eines einzelnen Gegenstands in unseren Händen. Wenn wir nicht nach dem perfekten Leben streben, was ist dann nicht der perfekten Weise? Was passiert, wenn wir versuchen, auch nur ein einzig perfekt Sache zu erschaffen, und die Realität auf ihr schon theoretisch weiß, das was ankommt? Wir haben die Landkarte beiseite gelegt. Wir haben das einzigartige Großziel losgelassen und sind in der weiten, offenen Landschaft der Gegenwart angekommen. Das ist ein tiefes Gefühl der Erleichterung. Der Druck, ein perfektes Leben führen. Zu müssen ist verschwunden. Doch die Gewohnheit, nach Perfektion zu streben, ist schlau. Wenn sie keine Golden Stadt bauen kann, versucht sie, ein perfekt Weg zu formen. Die Tyrannie des Ideals lagert sich in immer kleiner Bereich aus. Wir akzeptieren vielleicht, dass unser Leben nicht makellos sein wird, aber wir verlangen einen makellosen Körper. Ein makellos Beziehung, ein makelloses Werk, einen makellosen Tag. Im Geist werden wir zu Meistertafeln und zu Rücksichtslosen. Kritikern des Tongs unseres eigenen Lebens. Dieses Streben nach Perfektion. Dies Intoleranz gegenüber Fehlern ist ein ständig Quell des Leidens. Es ist das Gefühl von Verkrampfung in unseren Schultern, wenn wir unsere eigene Arbeit betrachten, das Gefühl von Scham, wenn wir ein unvorteilhaftes Foto von uns sehen, die Wälder Verdrehung, wenn ein geliebter Mensch unsere unausgesprochen Erwartungen nicht erfüllt. Wir halten den Atem und warten auf den Moment der perfekten Wandlung und sehr streng Eils, was nicht GELINGT, da ich mich Ihnen von einer Tieferen namens Emi Ersling, die als Leben Meisterin galt. Ihr Arbeiten waren nicht nur wegen ihrer Schönheit legendär, sondern auch wegen ihrer technischen Perfektion. Ihr Glasuren waren nahtlos, ihr Formen waren von höchster Symmetrie, ihr Gefte so fein ausbalanciert, dass sie wie stiller Energie zusammen schienen. Kaiser und Reich Kaufleut sollten einförmigen verarbeiten. Daheimes Streben. Nach Perfektion war Qual, vergeht Stock, das ihren unglichen Ansprachen genügt und ihr Workstat verlieh zerstört sie 100. Ein mikroskopisch kleines Nadelig in der Gläser. Ein Haarstrafkrümmung, ein leichte Reforming durch den Brand, geht Unvollkommenheit oder ein Misserfolg. Sie lebt in ständiger Anspannung, im Widerspruch zur Natur ihrer Materialien. Der Tong hat sein eigenes Gedächtnis, das für seinen eigenen Willen. Da, sie liest nicht locker. Nach Monat besessener Arbeit schafft sie schließlich ihr Meisterwerk. Es war ein Trostschlichtigkeit, ihre Form war von höchster Reinheit, ein perfekt geschwungen Curve vom Boden bis zur Schulter. Die Gläser war tiefschwarz, glänzend wie ein sternenloser Nachthimmel. In ihren Augen war sie die Krone des Lebenswerks. Sie war makellos, sie legte sie zum letzten Brennen in den Ofen. Ihr hört ein Noten aus Hoffnung und Angst.
drei T, lange und schuif, sie, calm, an kirre Sitzung das Führer. Morgen, als sie den Ofen öffnen wollt, zitterten Hand. Huscht alte Vollkatz, die Worm de Ateliers Liebe, sie. Sie stolperand, blieb in Siegelrahmen de Ofens Haien. Dabei werfing sich Frümmel und der Kleinen. Scharfen Kanti einer Lossen Flies und ihres Denstoff. Sie schenkt dem keine Beachting. It ganzes Wesen konzentriert sich auf das Gefgemeine. Sie fniet den Ofen. Sie, und da war is. Der Krug stand in der Mitte und war perfekt. Die Gläser war tief und rein, die Former haben. Ein Well der Erleichterung dort Strim, sie, so tief, dass fast an je weigten. Sie hat is geschafft. Mit einer langen Sand nahm sie das Gef vorsichtig heraus und stellte es auf einen Kohltisch. Wenn sie es langsam dritte in seine Perfektion aus jedem Winkel bewundert, stockte der Atem. Dort, nah, an dem Boden, befand sich ein klein Blas, unregelmäßig Narb, ein einzelner Tropfen Asch. Wie Traumhimmel his Zersinnen Guandes, must auf die Gläser Jefflin sein, Kurs bever sie die Terschloss. In der Hitze des Ofens war mighty der Oberfläche verschmolzen, und hat einen winzigen, milchig Weigenstreifen auf dem perfekten, unergründlichen Shirts e-bildet.is or URUINIERT.t rennen verschwommener Blick. Die monatliche Arbeit, der Moment des Triumphs, eels Zerster durch diesen winzigen Feller. Erster überwältigender Impuls war, das zu tun, was sie immer tat, einen Hammer zu nehmen und das Zerbrüchen Gift wieder zu Stab entschuldigen. Es war ein AKT der Barmherzigkeit, eine Möglichkeit, die Beweis ihres Versagens. Auszulassen, sie griff nach dem Hammer. Gesickt ein Mask aus Trauer und Wut, da hals Hand den Holzgriff umfasst, sie girt sie. Sie betrachtet das Gift. Die Narbe aus weißer Asch war nicht größer als ein Reiscreme. Sie war nicht hässlich. Im Gegenteil, als das Morgenlicht durch das Atelierfenster darauf fiel, schien sie in ihrem eigenen sanften Licht zu leuchten. Sie war ein besonderes Merkmal. Sie war der einzige Punkt auf der gesamten, perfekten Oberfläche, der nicht von schwarzer Leer bedeckt war. Sie war ein winziger Sterne CHT Himmel da es war der Geschichte Katz, de Zersinnen Himmels, de Moments der Ungeschicklichkeit. Es war die Signatur der Realität auf ihrem perfekten Ideal. Das Glas war nicht länger ein Symbol ihres Makellosen. Keinens. Es war ein Zeugnis, eins einzigen, unwiederholbaren Moments. Es hat ein Geschichte. Es hat ein Zelle. Langsam liegt ihm den Hammer nieder. Zum ersten Mal in ihrem Leben sah sie eine Unvollkommenheit und sah deren kein Versagen. Sie sah Schönheit, sie sah Leben. Das Glas war nicht perfekt. Es war wie etwas Besseres. Es war echt. Diese Transformation in Ermis Wahrnehmung ist das Höchste der Drakonischen. Ästhetik von Wabi Sabis ist ein Weltanschauung, die auf der Akzeptanz von Vergänglichkeit und Unvollkommenheit basiert. Wabi Sabi ist die Schönheit der Unvollkommen, Vergänglichung und Unvollendeten. Es ist die Schönheit der asymmetrischen, verwitterten, rissigen. Sie ist ein tiefgreifender Kontrapunkt zu unserer westlichen Obsession, mit dem Unberührten, dem massenproduzierend und mit LLOSE. Dies ist nicht nur eine stoistische Philosophie. Es ist eine tief spirituelle Lehre. Sie steht in direktem Zusammenhang mit der edlen Wahrheit der Buddha, das Leben Dukkha. Dukkha wird oft Leiden übersetzt. Aber ein besseres Wort war vielleicht ein Zufrieden oder ein Vollkommen. Es liegt in der Natur der Existenz, dass die Dinge nie ganz perfekt, nie ganz sicher, nie ganz dauerhaft sind. Das Rad im Wagen, der Krupper altert,
Das Gift bekommt ein Aschenarbe. Das ist kein Zeichen davor, dass du versiegt hast. Es ist ein Zeichen davor, dass du lebst in einer realen, unvollkommenen Welt teilnimmst. Unser Leiden entsteht nicht aus der inhärenten Unvollkommens, sondern aus unserem Anspruch, dass es vollkommen sein soll. Es qual war ihr Eigenstfang, ihr Kampf gegen Dukkar, befreien besten nicht darin, endlich ein perfekt Wesen zu schaffen, sondern darin, endlich ein fehlerhaft Wesen, zu akzeptieren und deren Schönheit zu finden. Damit verheir ist so kraftvoll, die Riss im Pokal wir in einen Riss in einer Titassen denken. Sie se ruinier und rief für den Mal, aber in der japanischen Kunst der Kintsugi der goldenen Tischlerei, reparieren Handwerker Zierbruching, Keramik. In dem sie die Riss MIT not ausbessern, der MIT Gold, Silber oder Plattenpulver vermischt ist. Die Philosophie dahinter ist, das Bruch und Repetition der Geschichte der Objekts sind und nichts, was man verbergen sollte. Der golden Riss matcht das Objekt schöner, wertvoller und widerstandsfähiger als über. Der Riss ist die Geschichte, den Narben, den Fehler, den Makel. Sie sind den goldenen Versicherungen. Sie sind der Beweis deines Lebens, deiner Widerstand, für deiner Fähigkeit zu heilen und weiter zu machen. Sie zu verstecken, ein nahtlos, perfekt, Facet zu präsentieren, bedeutet, den eigenen Geschichte und den einzigartige Schönheit zu verlohnen. Der Riss ist genau der Ort, in dem Gas liegt ein DRNGT lassen. Sie uns, nun unsere eigene Form dürfen zugemmen, einem Teil von uns, denn wir, als fehlerhaft erachten, finden Sie Ihren Ort, der still. Lassen Sie die sanft, rhythmisch drehen, der Verschieb zum Rhythmus Ihres eigenen Gleichmingen, Edemes worden, ich lädt ein. In der Sicherheit Ihres Geistes einen Aspekt Ihrer selbst hervorzuheben, den Sie für einen Fehler halten. Einen Riss in Ihrer eigenen TSSI, da es kennt ein krülliges Merkmal sein, das Ihnen nicht gefällt. Es kennt ein Charakterzug sein, den Sie als schwach empfinden. Ihr Schüchternheit, ihr Ungeduld, ihr Sensibilität. Es kennt ein Fehler aus Ihrer Vergangenheit sein, den Sie als bleibenden Makel auf Ihrem Charakter empfinden. Lass es einfach in Ihnen kommen. Sie ist dir klar wie eure Augen. Spürt den Vertrauensstick, der Verurteilung oder Scham, der damit einhergeht. Da ist es der Moment, wenn ihr nach dem Hammer griff, anstatt jetzt den Hammer der Selbstkritiks zu haben. Mich das Sie etwas anderes tun. Ich möchte, dass Sie diesen fehlerhaften Teil von sich selbst aufheben, als wäre ein kostbares Keramikgefüß. Halten Sie es in den Händen Ihres Bewusstseins. Drehen Sie es immer wieder nicht MIT, sondern MIT, sanfter, liebevoller Neugier. So wie Ihnen die Aschenarbe betrachte, anstatt zu versichern, den Riss zu verstecken oder in Weg zu wünschen. Fahren Sie eine Linie mit dem Finger Ihres Geistes. NACH.STELOE ein Friedlich. Nicht MIT Worten, sondern MIT einem Gefühl der Offenheit. Was ist dir, wie leicht gleich das Nacken deiner Schüchternheit, die Geschichte einer in Welt, einer Reichen, Sensibilität. Wie leicht glatt das Nacken deiner Ungeduld, die Geschichte eines leidenschaftlichen Herzens, das sich denig. Das ist besser Wort. Wie leicht zu deiner Dienst vergangenen Fellers, die Geschichte einer gelehrten Lektion. Einer durch schmerzhaft Erfahrung gewonnenen Weisheit. Erzwingen Sie keine Antwort. Seien Sie einfach bereit, die Sache anders zu sein. Stell dir vor, du hättest einen winzigen Pinsel und ein Kleinschell mit Gold. Dieses Gold ist den Mitgefühl, den Akzeptanz. Und beginn ganz sanft, den Riss zu bemalen. Zeichne die Linie deiner Unvollkommenheit mit dieser schimmernden, bedingungslosen Akzeptanz nach.
Versiken sie nicht. Is ausschuffeln oder zu würdigen. Haben sie is einfach herver. Rechnen sie is. Orten sie is als Thiel ihres einzigartigen Designs auf. Spür die Rolderung in dir. Renn du das tust. Den Wandel von Scham zu Akzeptanz. Von Beurteilung zu Erfurcht. Dieser Makel ist kein Fehler. Ist Thielbanner. Geschich. Higher kann das Licht diens eigenen Mickfuls eintreten und dich von innen heraus erlugten. Du bist nicht gebrochen. Du wirst schöner, interessanter und vollständiger. Der amtliche Schmerz, den Fehler, den Riss zu sehen, ist unvermeidlich. Gehört zum Leben Jesu. Imi worries Elsie Diash und Arbisa, under her sank. Das ist der Erzfeil. Da. Was es MIT der Geschich. Die sie sich unmittelbar danach erselt. Die Geschich de Versuchens, de Ruins. Der Impuls, den Hammer zu haben, das ist etwas ganz anderes. Das ist der Zweifeil. Und ist der den wahren Schaden anrichtet. Die Gergusch der Workstatt wirklich in einer tiefen Hollenden. So, wie das einzeln Claire Gergusch eins Holzblocks, der einmal auf einen anderen trifft. Wir haben die fehlerhaft Wesen unseres eigenen Wesens tiefel betrachtet. Wir haben einen Riss mit dem Gold der Akzeptanz nachgesegnet. So haben wir einen Weg gefunden, den unvermeidlichen Unvollkommenheiten des Lebens umzugehen. Die Narbe auf der Weis, der Fehler, den wir gemacht haben, der Verlust, den wir erlitten haben, solch Dinge passieren. Sie sind sozusagen der Erzfeil. Buddha gab ein tiefgründiges Lehr. Die den Kern der menschlichen Erfahrung von Schmerz. Ein Leid trifft. Dies Lehr kann, wenn sie wirklich verstanden wird, die gesamt inner Welt wirk in die dot erzählt, wenn ein Jünglicher. Angebelde der Mensch von einem schmerzhaften Gefühl heimgesucht wird, ist bekümmert, trauert und klagt. Schitch in die Brust und ist verzweifelt. Spürt zwei Schmerzen, Zweifel, einen krülligen und einen seelischen. Es ist, als wurde ein Mensch von einem Pfeil getroffen und gleich darauf von einem zweiten. Dies ist das Gleichnis von den zwei Pfeilen. Es ist ein der praktischsten und befreiendsten Lehren, die sie jemals erfahren wurden. Der Erzfeil ist der unvermeidliche Schmerz des Lebens. Es sind die Kopfschmerzen, mit denen sie aufwachen. Es ist das Auto, das sie im Verkehr schneidet. Es ist der kritische Kommentar ihres Chefs. Es ist die Diagnose des Arztes. Es ist die Trauer, einen geliebten Menschen zu verlieren. Dies Pfeile sind real. Sie treffen uns, und sie tun weh. Es gibt keine spirituelle Praxis, die sie willig immer gegen die ersten Pfeil des Lebens matcht. Das Leben wird von Zeit zu Zeit Pfeil auf sich schicken, aber der Zweifeil ist optional. Der Zweifeil ist unsere Reaktion zum Ersten. Es ist die Geschichte, die wir uns über den Schmerz erseln. Es ist das Leid, das wir zusätzlich zum Schmerz ersuchen. Der Erzfeil ist der Kopfschmerz. Der Zweifeil lautet, mein Tag ist ruiniert. Ich werde nie etwas fertig bekommen. Warum passiert mir das immer? Ich kann das nicht ertragen. Der Erzfeil ist der kritische Kommentar ihres Chefs. Der Zweifeil sind die Stunden. TAG oder Woken, in denen sie diesen Kommentar immer wieder in ihrem Kopf durchgehen, sich selbst fertig machen, sich schämen und sich all die schrecklichen Konsequenzen vorstellen, die sich daraus ergeben werden. Es ist die Geschichte. Ich bin ein Versicher. Ich werde geführt. Alle halten mich für inkompetent. Der Erzfeil ist der körperliche Schmerz der Wund. Der Zweifeil ist das seelische Leid der Geschichte über die Hund. Buddha sagt weiter, dass ein weiser und billiger Mensch, wenn er ein schmerzhaftes Gefühl trifft, keinen zweiten Pfeil abschießt. Spürt den Schmerz des ersten Pfeils. Schließlich ist auch nur ein Mensch. Aber sucht nicht die Geschichte, die Schuldzuweisung, das Grübeln, das Selbstmitleid. Spürt einen Pfeil, nicht zwei.
Und so ist sein Leiden unendlich. Gehirnter.dies ist keine Lehre über emotional Unterdrückung oder spirituelles Ungen. Es geht nicht darum, so Zutan, als ob man keinen Schmerz empfindet. Es geht darum, zwischen reinem und schmutzigem Schmerz zu unterscheiden. Der Erstfall ist reiner Schmerz, ist die direkt ungefilterte Erfahrung des Lebens. Der Zweitfall ist schmutziger Schmerz. Es ist den wir MIT unserem eigenen Verstanden, die rein one schmieren und sie MIT. Ziel unserer Zweiflung in Versieren, den großen Ziel unseres Lebens, verbringen wir damit. Nicht nur vom ersten Pfeil erschüttert, so werden sondern uns auch MIT einer sowie zweiter, dritter und vierter Pfeil zu überhoffen, die wir alle selbst gesendet haben. Die Metapher für diesen Prozess ist in stiller Teig in sie situiert. Ihr Geist war ein tiefer, klarer, stiller Teig. Der erste Pfeil ist Einstein, den Gemmen hineinwirft. Trifft das Wasser und Wellen breiten sich auf der Oberfläche aus. Das ist ein natürlich, unvermeidlich Folge. Das Wasser wird aufquillt. Der Zweitpfeil sieht unsere Reaktion. Wir sind die Wellen und geraten Panik. Wir fangen an, MIT denen im Wasser zu planschen und versickern, die Wellen zum Stillstand zu bringen. Wir schlagen uns und wirbeln die Oberfläche wieder. Glatt zu machen, da was passiert. Unser Planchen zu nur noch mehr Wellen, noch mehr Chaos. Das Wasser wird aufquillt. Der Schlamm vom Grund aufgewirbelt, wodurch der ganz trub und unterschichtig wird. Wir haben ein Einweg vorübergehend, streng in einen Zustand enthaltenden Aufruhrs verwandelt. Weisheit bedeutet in dieser Metapher, den ersten Stein fallen zu lassen, die sich ausbreitenden Wellen zu beobachten und den Netz zu tun. Einfach dem Gedanken zu erlauben, sich zu beruhigen, die Wellen werden von selbst beben. Das Wasser wird wieder zur Ruhe kommen, wenn wir nur aufhören, anzuwolsen. Achtsamkeit ist die Praxis, dies Verkehr zu erweisen. Still zu entwickeln. Es ist der Raum, den wir zwischen dem Aufprall der ersten Pfeils und dem Abschluss des Wissenschaften kennen. In diesem Raum haben wir die Wahl. Lass uns üben, diesen Raum zu finden. Dies ist eine Meditation der Pause da KO Aminian. Sie in eine Ruheposition. Lassen Sie zu, dass sich Ihr innerer Teig beruhigt. Erinnern Sie sich in einen ganz kleinen, kürzlichen ersten Pfeil. Ein kleines Ärgernis, ein kleine Frustration, ein kurzer Moment körperlichen Unbehagens. Wenn Sie etwas MIT, geringer emotionaler Belastung. Dialekt hat jemand in einem leicht scharfen Ton im Maitinen gesprochen. Dialekt haben Sie sich den Zestigen. Dialekt haben Sie einen Anflug von Angst, wie einer aufgeht, verspürt. Da Sie erledigen müssen, denken Sie nur an den ersten Pfeil und den Stein, der ins Wasser traf. Beobachten Sie nun die Wellen, was war Ihr unmittelbar, ungefilterte Empfinden? Ein Hitzeblitz? Ein steckender Schmerz? Ein Adrenalinstoß? Versichern Sie, den reinen zu identifizieren. Die direkte Erfahrung der ersten Pfeils. Betrachten Sie nun MIT sanfte Ehrlichkeit den zweiten Pfeil. Ist Ihnen sofort eingeschützt. In den Sinn gekommen? Wenn Sie sich den Sie gestigen haben, erster Pfeil, dachten Sie ganz sofort. Ich bin so tollpatschig. Warum bin ich so dumm? Zweiter Pfeil. Wenn jemand Sie scharf ansprach, erster Pfeil, begannen Sie dann sofort einen inneren Monolog. Darüber, was für ein Idiot dieser Mensch ist oder was Sie getan haben müssen, Gas zu verdienen. Zweiter Pfeil. Biegten Sie einfach die Geschichte. Biegten Sie den Kommentar. Biegten Sie die Schuldgewissen oder das Selbstmitleid. Das ist der Beginn des Zappelns im Wasser. Versichern wir es noch einmal. Erinnern Sie sich an den ersten kleinen Pfeil. Spüren Sie den ersten Stick. Und jetzt Pause. Atmen Sie einmal bewusst ein da in dieser Pause, in diesem Atemzug. Schaffst du Raum. Du entschiedest dich, nicht sofort nach dem zweiten Pfeil zu greifen. Du entschiedest dich,
nicht im Wasser zu strampeln. Du bist einfach mit den Wellen. Du siehst du, wie sie sich ausbreiten, wissen, dass sie verborgen werden. Spüre die Purempfindung des Aufpralls der ersten Files. Ohne in zu bewerten oder zu urteilen. Es ist nur ein Gefühl. Es ist nur Energie. Es ist nur das Wasser, das sich bewegt. Dies ist ein tiefgreifende Übung. Sie trainiert den Geist. Die Realität so zu betrachten, wie sie ist, ohne die Unteilungen Eben unserer eigenen Kommentare hinzuzufügen. Der Schmerz der ersten Files kann Sekunden, Minuten oder sogar Stunden dauern. Das Leid der zweiten Files kann Tage, Wochen, Jahre, ein Leben lang anhalten. Wir tragen keiner Waller alter selbst Zuschfigur File und fragen uns, warum wir so schwer und verwundet sind. Die Übung ist einfach, aber nicht leicht. Wenn du das nächste Mal den ersten Pfeil spürst, sich dich zu erinnern, halten, atmen, sich den Teig von selbst zur Ruhe kommen zu lassen. Sich den Schmerz zu spüren, ohne das Leid zu ersuchen. Dies ist der Weg zu einem widerstandsfähigen und ruhigen Herzen. Dies Praxis, den zweiten Pfeil nicht abzuschießen, ist besonders wichtig und schwierig. Wenn es Herzensangelation geht, denn wenn wir den Schmerz einer verlorenen oder idealisierten Liebe spüren, ist der erste Pfeil der Schmerz der Bosenheit. Doch der zweite, dritte und tausendste Pfeil sind die romantischen, tragischen Geschichten, die wir uns erseln, die Fantasien, denen wir nachgeben, die losen. Symphonien dessen, was heit sein können. Wir werden wie ein Musiker, verfolgt von einem Lied, das sie nicht mehr hören können. Wir haben gelernt, den Schmerz der ersten Files zu ertragen und den zweiten zu unterlassen. Das ist die grundlegende emotionale Freiheit. Da es gibt eine besondere Art von Pfeil, den wir nicht nur in uns selbst schicken, sondern den wir auch wertschätzen. Es ist der Pfeil der idealisierten Liebe, der romantischen Fantasie, der Intuition. Dies ist nicht nur ein zweiter Pfeil der Schuldzuweisung oder des Selbstmitleids. Es ist ein zweiter Pfeil, gedacht in ein süßes, sagtig, Mischens Gift, es tut weh, aber der Schmerz birgt auch ein seltsam Freude. Wir werden zu Martyr in einer Erinnerung, zu heiligen, ihr verlorenen SSE. WIR Horten und der Vorstellung eines Menschen fest. Ein Seelenverwandten, einer perfekten Verbindung. Und dies ist Lutent Ideal, die uns als Maßstab. Und dem all unsere Regeln, gegenwärtigen Erfahrungen scheitern. Der erste Pfeil war der Verlis selbst oder die Tatsache, dass die Beziehung nie zustande kann. Dieser Schmerz ist rein. Doch der endlose Pfeil ist die wunderschön, tragisch, Geschichte, die wir darum spinnen. Wir wurden zu einem Musiker, der im Traum eine göttliche Melodie gehört hat, und nunmehr irdische Musik im Vergleich dazu langweilig und leblos findet. Lassen Sie uns dies Geschichte erseln. Es war einmal ein Musiker namens Len, ein Komponist. Von außergewöhnlich kennen. Seine Musik war wunderschön, aber es hieß, es fehlt das Gussführer, der göttliche Funk. Wurde respektiert, aber nicht wäre. Eines Nachts hat Len einen Traum, schwert in einem Raum zwischen den Sternen und hört ein Lied. Es war keine Musik von Instrumenten, sondern der Klang der Funk selbst. Es war eine Melodie von so unglaublicher Schönheit, so tiefer Liebe, Trauer und Freude zugleich. Dass sie die Antwort auf alle Fragen war, die sich das menschliche Herz gestellt hat. Es war der Klang höchster Zugehörigkeit. Weint im Schlaf, sein Seele durchstrungen von diesem vollkommenen Lied, das ihr watcht quickend. Das Echo der Melodie halt noch in seinem Kopf nach. Mit den Händen setzt der Stift an. Papier, versigt, es niederzuschreiben, da es ist göttlich Irenes festzuhalten. Da die Erinnerung war wie Rauch, die groß, kosmisch,
Symphony, war verwirklichen, nur ein Handvoll Noten blieben ihm. Ein winziges Wunderschönes, herzzerreichend und vollständiges Fragment der ganzen, von diesem Tagen war Lindley besessen. Gab alle anderen Kompositionen auf. Sein Leben hat nur noch einen Sinn. Das verloren Lieder C, Uni, und da sei Kagling am Klavier. Spielt das Fragment immer wieder und versagt der darauffolgenden Still den Rest der Melodie zu. In Flocken. Probierte 1000 Variationen aus, 4 Noten hinzu, und der Titanart. Danach kam der Erinnerung in den Traum nah. Eils was schrieb, klang unbeholfen, dumm und profan im Vergleich zu der Perfektion, die verloren hat. Die Lut brachten ihm neue Musik zum Spielen. Daher winkt wie kann ich diesem Lärm lauschen? Sagte, wenn ich da die Sphärenmusik gehört habe. Wurde dann blass und isoliert sich, sein frühen Flettungen. Lynn, du bist ein brillanter Musiker. Erschiff etwas News. Du bist von Schönheit umgeben. Daher kann sie nicht rennen. Lauscht nur auf das Echo eines Traums, sein kleines, in Erinnerung gebliebenes Fragment, war wunderschön. Wenn es spielt, weinten die Lut, da hieß, folgt stets, qualvoll war ein Meister der unverwundeten Satzes Jordan. Sein Leben, einst voller musikalischem Potenzial, war zu einem Schrein für einen einzigen, verlorenen Klang Jordan. Waren einen Geist verliebt. Und dies Lieb matchten taub für die wahre Musik der Welt Gott dies, ist der Geisteszustand. Denn die buddhistische Lehren nennt Padana, was meiten Hafen oder ein Hafen übersetzt wird. Es ist ein tiefer und aktiver Zustand als einwegs Verlangen. Apadan ist der Prozess. Etwas geistig zu erfassen und nie zu einer notwendigen Voraussetzung für unser Glück zu machen. Lin hing, nicht näher in dem Lied, wurde Gavin angetrieben. Sein Eigenheit, sein Selbstverständnis, oder zu dem Jordan. Der die göttliche Melodie hört, genau das passiert uns MIT lasieren Lieb, die Erinnerung in den Menschen. Oder die Fantasie, was für uns heit sein können, oder zu unserem verlorenen Lied. War perfekt, war die Antwort, und jetzt der Weg ist, erscheinen alle anderen Beziehungen, alle anderen Möglichkeiten der Verbindung. Wie Dampfer, irdischer Lärm. Wir klammern uns an das Schönfragment, die Erinnerung in Dies ist ein. Perfekt Gespräch ist in einen Moment tiefer Verbundenheit, und weigern uns, MIT den Menschen, die tatsächlich Ziel unseres Lebens sind. Neue Musik zu machen, das Festhalten ist das Leiden. Es ist die Entscheidung, in der Qual und Still zu leben, die auf die schönen, erinnerten Tien folgt. Anstatt in der Gegenwart, ein News, wie einfachers, aber vollständiges und vollständiges Lied zu komponieren. Die Metaphor, die higher weiterholt, ist die Echo einer Glockstellen, sie sich wie Gemmen Lutet ein praktisch alte Tempelglock. Der Erstklang ist tiefgründig, rein und tiefbügend, erfüllt das ganz toll. Dies ist der Moment der Verbundenheit, der Traum von der perfekten Liebe. Es ist ein wunderschönes Erlebnis. Der Klang verklingt. Ein Echo bleibt zurück, schimmernd in der Luft, ein Abbild der ursprünglichen Tongs. Auch dieses Echo ist wunderschön. Aber was wir, wenn sie beschwiegen wurden, den Rest ihres Lebens diesem Echo nachzugen. Sie wurden durch das Tal rennen, die Ohren spitzen, versuchen, es zu finden, es festzuhalten. Sie wurden ein Expert. Für das Echo wurden, aber sie wurden die tief still vermissen, die Glock ersucht. Sie wurden den Gesang der Regel vermissen, die wieder zu singen beginnen, sobald das Echo verklingen ist. Und wir allem wurden sie das nächste Mal verpassen, wenn Gemmen die Glock lutet. Das verloren Lied, die idealisiert Lieb, ist das Echo,
Die Jubing bestet nicht deren, die Schönheit der ersten Glockenläutens, zu leugnen. Is were echt, is were wunderschön. Die Jubing bestet deren, das Echo verwirklichen, zu lassen. Das Bedürfnis, loszulassen, deren besulten. Und die Aufmerksamkeit, zurück auf die Reich. Lebendig still, der gegenwärtigen Augenblicks zu lenken. Aus der neue Musik entstehen kann. Juben wir, das Echo verwirklichen zu lassen, voll dich in deinem Körper. Spürst ein Gewicht, sehen? Reel it. Words am Musiker, der nicht wie einem Pfannenklavier sitzt, sondern im schlichten Raum diens eigenen gegenwärtigen Bewusstseins. Erlauben Sie nun, sich in eigenen Berlerins Lied zu erinnern. In die Person, in die Erinnerung, in das Ideal, lassen Sie das schon vertraut. Schmerzlich Melodiefragmente in Ihrem Kopf erklingen, erkennen Schönheit. Es gibt keinen Grund, dagegen anzukämpfen. Es ist wunderschön. Deshalb hast du so lang daran festgehalten. Spür das Suche den Schmerz, der es mit sich bringt. Das ist ein Würdigung der Glockenläutens. Da nun etwas darauf, was auf. Die letzte Notful, still, leer, ein Gefühl der Mangels. Higher want das Leiden. Higher Japman dem Echo hinter her. Lenken Sie ihr Aufmerksamkeit sanft und liebevoll vom verklingenden Echo, wegen hin zur Still selbst. Woraus bestet dies still? Hören Sie aufmerksam zu. Vielleicht hören Sie das Gergasch Ihres eigenen Atems. Ein einfaches rhythmisches Schlagen, ein und aus. Das leiseste Lied im Universum. Und es spielt immer für Sie. Vielleicht spüren Sie den Kontakt Ihres Körpers MIT darüber vielleicht unter Ihnen. Ein stetiger, verlässlicher Basten, der sagt, du bist hier, du wirst getragen. Vielleicht trennen Sie die Lesen, fernen Gergusch der Welt, wie Ihrem Zimmer. Ein vorbeifahrendes Auto, ein bellender Hund, Gas ist die Musik des Lebens, die gerade jetzt erklingt. Es mag keine göttliche Symphonie sein. Aber sie ist real. Sie ist L-E-B-I-N-D-I-G. Gott lasst das Verwirrung nicht sein, was es ist. Ein schöne Erinnerung. Ein schöner Traum. Dank ihm für das, was es dir gesehen hat, für die tiefen Gefühle, die es in dir geweckt hat. Und dem lass es los. Lass das Echo in der tiefen Stille jetzt verklingen. Die Stille ist nicht leer. Sie steckt voller Potenzial. Sie ist wie das Leerblatt Papier auf dem Klavier, das auf eine neue Komposition wartet. Ein Lied, das nicht von dem Verlorenen handelt, sondern von dem, was da ist. Ein Lied, vielleicht einfacher, aber eins, das man bis zum Endspielen den Dot die Last des verlorenen Lieds, des Ideals, ist schwer zu tragen, aber es ist nicht die einzig. Unsere Arme sind wohl MIT so vielen großen und kleinen Lasten. Die wir schon so lange tragen, dass wir vergessen haben, wie es sich anfühlt, die Hand frei zu haben. Wir haben die großen Lasten erkannt, die wir tragen, die idealisierte Zukunft, die bedauert Vergangenheit, das Perfekt Selbst, die verloren Liebe, das sind die schweren Steine in unserem Rucksack, die wir uns sehr bewusst sind. Daheim. Großteil der Ursprung, die wir im Alltag spüren, hat ein anderer Ursache. Sie entsteht durch die cumulative Last tausender kleiner Dinge, die wir nicht ewig wollen. Da ist der kleinjährige MIT einem Familienmitglied, den wir seit 3 Tagen immer wieder durchklappen. Es ist die Sorge mein Rechnung, die next. Wotschwillig ist, es ist die leicht Verlegenheit über etwas, das wir bei einem Meeting gesagt haben. Es ist der Jürger darüber, wo den Geschirrspüler ausgeräumt hat, und wir nicht. Dieser Ding für sich Gentlemen ist leicht, es ist fast nichts. Aber wir haben sie auf und halten sie fest. Wir tragen sie mein Team von Zimmer zu Zimmer, von Tag zu Tag, und wir legen sie nie nearby. Wir fragen uns, warum unsere Schultern schmerzen, warum unser Griff so fest.
Whereum Bindra Armavioa Muddiget sie IT turned dot Ease Gypt Iandrix Vogeshich aus der Zen-Lehr. Die Genau darauf. Ein GEHT.EIN Lehren heilt. Einen Vortrag vor einer Gruppenschule. Sie betritt die Bun and heilt ein Einwegsglas Wasser in der Hand. Sie heilt Ease für alle sichtbar ho. Die Schüler erwarten ein tiefrendisch Freijaber, Lehre oder Illusion. Statusen praxi einfach. Wie schwer ist dieses Glas? Wasser? Die Schüler rufen verschiedene Antworten. Unsinn. Ein halbes Pfand. Ihr like 12 Pfanden. Sie lächelt sanft. Das absolut Gewicht dieses Glases ist egal. Antwortet sie. Which siehst? Wie lange cheese halt? Wenn cheese 1 Minute lang halt, ist es ganz leicht. Wenn ich es 1 Stunde lang halt, beginnt mein Arm zu schmerzen. Wenn cheese einen ganzen Tag lang halt, fühlt sich mein Arm taub, verkrampft. Und Geldman, ich muss wahrscheinlich ins Krankenhaus. Das Gewicht der Wassergläses ändert sich nie, aber je länger ich halt, desto schwerer wird es. Sie sah Schüler, ihr Blick sanft, aber klar. Den Sorgen, den Mut, den Bedauern, den Groll. Sie ehrlich sind, wie das ist. Glaswasser. Denk einmal darüber nach, und es ist okay. Denk den ganzen Tag darüber nach, und sie beginnen, dir Schmerzen zu bereiten. Halt tagling, walken lang und jarling und innen fest, und du wirst dich. Geld fühlen unfähig urgent etwas anders zu tun. Die tiefrendige Lektion versank in der Stille der Raums. Das Problem war nicht die Sorgen. Das Problem war das Festhalten. Die Lösung besten nicht darin, ein leichtes Glas zu finden. Die Lösung besten darin, das Glas abzustellen. Dies Lehre verändert unser Gesamtverständnis von Loslassen. Wir betrachten Loslassen oft als einen großen, bedeutsamen, dramatischen AKT. Wir denken, wir mussten uns sehen. Ein tief emotional Katharsis erfahren oder einen transzendenten Zustand der Erleuchtung erreichen. Da dies Lehre seht uns, das Loslassen ein klein, einfach und kontinuierlich Übung sein kann. Es ist die Entscheidung von Moment zu Moment, die Tasse abzustellen. Der Unterricht konzentriert sich auf die Praxis von Akama, oft. Als Entziehung übersetzt. Es bedeutet aber nicht, alle weltlichen Besitztümer aufzugeben und in einer Heil zu leben. Im praktischen, psychologischen Sinne kam es die Praxis das, was Stress beherzigt, in dem Moment loszulassen. In dem es Stress beherzigt. Es ist eine Form der mentalen Hygiene. Man wird ja auch nicht den ganzen Tag einen Müllsack mit Teacher. Man wirft ihn in den Mülleimer. Wir können lernen, deshalb MIT unseren toxischen und stressigen Gedanken zu tun. Die Metapher. Es natürlich kein Glas Wasser ist in seiner Einfachheit perfekt. What auf ihren Partner ist ein Glas Wasser. Es sorgt ihre Gesundheit ist ein Glas Wasser. Ihre Wiederholung eines anhängigen Gesprächs ist ein Glas Wasser. Keines dieser Dinge ist von Natur aus schwer. Sie werden nur schwer, weil sie ständig festhalten, ihre Muskeln darum entspannen und sich weigern, sie auf irgendeiner verfügbaren Oberfläche abzustellen. Die Welt ist voller Tisch. Jeder Moment der Prozess, jeder Bewusst im Zug, jedes Mal, wenn du die Aufmerksamkeit auf die reale Welt richtest, anstatt auf die Geschichte in deinem Kopf. Das ist ein Tisch. Es ist eine Gelegenheit, das Glas abzustellen und den Arm. Aus lassen sie uns jetzt gleich üben. Das Glas machen sie sich in ihrem Stall oder Bett bekämen. Lassen sie ihren Körper von der Unterlicht gestützt fühlen. Sie müssen sich nicht festhalten. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Hand. Sind sie geballt? Sind Ihre Finger eingespannt? Versichern Sie, sie zu lockern? Lassen Sie sie offen entspannt in Ihren Schoß oder neben Ihnen liegen. Jetzt ledig. Sie hat Ihren Körper zu scannen. Setzen Sie dabei nicht nach
glückliche oder Frieden, sondern auf dem, was sie in sich tragen. Beginnen sie mit ihrem Kiefer, the first verkrampft, Nürschen ihr Jane, das sind sie mit einem Glas Wasser. In der Hand lassen sie bewusst und sanft etwas Platz zwischen ihren Zähnen. Entspannen sie ihren Kiefer. Stellen sie sich dabei wie Sie stellen ein kleines Glas Wasser neben sich auf den Tisch. Spüren Sie die Entspannung. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Schultern. Sehen Sie sich Ihren Ohren hohen? Sind Sie hart und eingespannt? Sie halten ein sehr schweres Glas Wasser in der Hand. Lassen Sie beim nächsten Atmen Ihre Schultern sinken. Lassen Sie sie nachher sinken. Weg von Ihren Ohren. Spüren Sie die Entspannung in Ihrem Nacken und oberen Rücken. Wenn Sie das Glas abstellen, lenkt die Aufmerksamkeit auf Brust und Bauch. Spürst du dort ein Gefühl? Ein Noten der Angst? Ein schwerer Last der Traurigkeit? Das ist ein weiteres Glas Wasser. Atme diesen Raum hinein. Und wenn du ausatmest, stell dir wie die Spannung aus dir herausfällt. Wenn du das Glas sanft abstellst. Du musst das Wasser nicht analysieren. Du musst nicht verstehen, warum es da ist. Stell es einfach ab. Setzen Sie diesen Prozess im ganzen Körper fort. Ihr geballten Faust, Ihr verspannter unterer Rücken, Ihr gerunzelt Stirn. Jeder Spannungspunkt ist ein Glas Wasser, das Sie halten. Und jeder bewusste Atemzug, jeder Moment sanften Loslassens ist eine Gelegenheit. Die Spannung abzusetzen. Wie stellst du fest, dass die Hand einen Moment. Nachdem du ein Glas abgestellt hast, automatisch gegriffen und es wieder aufhört. Das ist eine Lebenseinstellung. Das ist okay. Verurteile es nicht. Nimm es einfach wahr. Ich habe das Glas der Sorge wieder aufgehoben. Und dann stellst du es sanft, geduldig und mit Humor wieder ab. Das ist die Übung. Sie ist nicht auf einmal erledigt. Sie ist ein kontinuierlicher und müdiger Rhythmus, in dem man das Anspannen bemerkt und sich entscheidet, es zu lockern. Das Festhalten bemerkt und sich entscheidet, es lässt sie lassen, dort die Freiheit, die wir suchen. Liegt nicht in einem Leben, in dem es keine Wassergläser gibt, so ein Leben gibt es nicht. Die Freiheit liegt in der Erkenntnis, dass man sie nicht länger als einen Moment festhalten muss. Man kann sie jederzeit abstellen, und man möchte. Warum halten wir so fest? Warum tragen wir all dies Lasten mit uns? Oftly ist darin, dass wir glauben, sie sehen ein Teil von uns. Wir glauben, die Sorgen, dies Identität als Sorgenmensch oder Wunden der Menschen sehen grundlegend für uns. Wir tragen all dies Last, eine beste Vorstellung von uns selbst zu schützen und aufrechtzuerhalten. Da was es das selbst, das wir mit so viel Mühe tätigen. Was, wenn das selbst, das wir all diese Rüstung zu schützen, versuchen, in Wirklichkeit eine Illusion ist. Unser Ries muss uns nun zum Kern dieser Frage führen. Der Klang wird förmlicher, fast ersticken. Die schwachen, weiterhellenden Schritt auf einem Marmorboden, ein tief und schwer still, die in einen großen, leeren Transal erinnert. Wir haben gebeten, das Glaswasser abzustellen. In den Momenten, in denen es uns gelingt, spüren wir Leichtigkeit in unseren Armen, eine Spannung in unseren Schultern. Das ständig zitternd Festhalten hört auf. Doch dann kann eine instinktive Angst aufkommen. Wenn ich mein Lassen abelge, flüstert eine Stimme. Was bleibt in mir dann? Wenn ich nicht mehr diejenige bin, geistig Sorgen macht, diejenige, die kämpft. Diejenige, die Watten ist, wo bin ich dann? Ohne die Last kennt ich. Einfach geben schweben. Ohne die Rüstung wird schutzlos. Wir tragen dies Beckerwasser nicht nur aus Gewohnheit mit uns herum, sondern weil wir glauben, sie sehen Teil unserer Struktur.
Sie sind integraler Bestandteil der Festung unseres Selbst, die wir aufgebaut haben. Wir glauben, unsere Persönlichkeit, unsere Geschichte, unsere Abwehrmechanismen und unsere Titel sehen einrasten, die einen kostbaren, verletzlichen Kern schützt. Gas ich im Zentrum von allem. Wir verbringen unser ganzes Leben damit, dies Rüstung zu polieren, neue Platten hinzuzufügen, die Schwachstellen zu verstärken und der Welt ein stark, unverwundbar Facette zu präsentieren. Da wir halten selten in uns zwei grundlegenden Fragen zu stellen. Was ist die Normie Last und Einschränkung? Die das täglich Tragen dieser Rüstung Teach bringt? Und wir genau ist die Person darin, die wir so vehement schätzen? Dies für unser Geschichte eines Kaisers, der in ständiger Angst lebt. Herrscht aber ein riesiges und mächtiges Reich, der Gedenk und seine eigene Verwundbarkeit versichert. Versteht sich wie im Krittern im Verborgenen, wie Gift in seinem Wien und wie Rebellion in seinem Hof. Sein Leben war ein Qual des Misstrauens. Lies haar Mauern errichten, stellt mehr Watchen ein und trug immer schwer in zu Jaus, vergoldet im Stall. Da die Angst wächst nur. Je mehr versigt sich schützen, desto stärker hatte das Gefühl, etwas zu verlieren. Eines Tages erschien ein seltsamer Mystiker im Palast, wo ein Mann amity Augen des stills Wasser. Sag zum Kaiser, Majestät, Starrüstung ist, sie ist schwer und laut. Sie schützt ihren Körper, aber sie kann Yuka nicht wie ihre Angst schützen. Ich kann Yuka etwas weit Besseres anbieten. Ich kann Yuka Einrüstung weben, die unsichtbar ist. Der Kaiser war fasziniert. Unsichtbar. Wie kann mich ein unsichtbar Rüstung schützen? Diese Rüstung, erquit der Mystiker, amiti, leisem Summon, ist aus purem Mut und erstartem Mannlich Ewigen. Sie ist so fein und magisch, dass sie für die dummen, feigen und standlosen völlig unsichtbar ist. Für die weisen Händigen ist sie klar wie der Tag, sie wird Jid Clinch, AB, heilt Jids Gifte AB, und ihr trägerst immer gegen jeglichen Schaden. Da führt der Mystiker hinzu und büht sich verschwörerisch wie du darfst niemals deren zweifeln, denn die Rüstung bestet aus dem Glauben selbst. Ein Moment des Zweifels kann einen Riss verursachen. Der Verzweifel Kaiser bestellte die Rüstung sofort. Ein Woche später kehrt der Mystiker immer großen, reich versierten und willig leeren Kist zurück. Holt ein unsichtbar Tunika, unsichtbar Beinschonen und einen unsichtbaren Brustpanzer herüber. Kleidet den Kaiserin, die magischen Günder, in dem unsichtbar Riemen festsagen, unsichtbar Schnallen befestigt. Der Kaiser ist dann wie aus einem großen Spiegel. Kann nicht Zen außer seinem seidenen Gewand und seinem bleichen, ängstlichen Gesicht Panik erfassen. Kann die Rüstung nichts sehen. Begütet das ein Narr war. Ein Fiegling, ungenet, Kaiser zu sein, das kann unglitsch zu geben. Jesus großartig. Wirken die der Kaiser Meitin einer Stimme, die nicht empfand. Ist leichter als Luft, und es ist pur, wie seine Kraft mich durchströmt. Sein Minister und Halfling, die ebenfalls Angst hatten, als dumm oder unfähig zu gelten, stimmten alle lautstark zu. Haben, Majest, ein Meisterwerk. Von diesem Tag entleicht der Kaiser seine unsichtbare Rüstung nie mehr AB. Schritt erhabenen Hops durch seinen Hof und strahlt ein Aura absoluter Unbesserbarkeit aus. Dahinterlich war in einem Zustand purer Angst. Jeder Augenblick war ein Qual der Verstellen. Jeder Schritt folgt sich völlig entblickt an.
Kant die Rustung nicht Zen also hatte keine Ahnung, ob sie funktioniert. War die Verbergung der Häflings ein Zeichen der Respekts oder entdeckter Einlack in der Rüstung? Or das Lackeln de Koks echt oder hat einen Weg gefunden, Gift durch das unsichtbare Jub zu schließen? Sein hoher Kraftdemonstration war direkt proportional zu seiner inneren, sich steigernden Angst. Sein Schutz war zu seiner schlimmsten Folter geworden. Dieses Gleichnis beleuchtet ein der tiefgründigsten und herausfordernden Lehren Buddhas. Anatta was oft nicht selbst übersetzt Wort. Das bedeutet nicht, dass du nicht existierst. Es ist keine Vernichtung. Es bedeutet, dass ihm Kerndienstwesens kein festes, dauerhaftes, unabhängiges Selbst oder Ego gibt. Die Entität, die du ich nennst, ist kein festes Ding, sondern ein dynamischer Verstand ist eine Sammlung wechselnder kritiker Empfindungen, wechselnder Gefühle, flüchtiger Gedanken, geistiger Gewohnheiten und Momente des Bewusstseins, die alle von einem Moment zum anderen auftauchen und vergehen. Die unsichtbare Rüstung des Kaisers ist das Ego. Es ist ein Geschenk. Da wir uns selbst darüber erzählen, wo wir sind. Ich bin stark. Ich bin ein erfolgreich Anwältin. Ich bin ein Gutmutter. Ich bin ein ängstlicher Mensch. Wir konstruieren diese Ideen aus Gedanken, Überzeugungen und den Meinungen anderer und verwechseln dieses. Konstrukt dann et Medium waren Wesen. Und wie der Kaiser leben wir in ständiger, unterschwelliger Angst, dass dieses Konstrukt selbst aus Betrug entlarvt wird. Wir haben panisch Angst, dass die Leute sind, dass wir nicht so stark, klug oder gut sind, wie unsere Rüstung vermitteln lässt. Das große Geheimnis ist, dass es niemanden in die Rüstung. Die Rüstung ist es selbst, das wir zu schützen versuchen. Es ist ein Kreislauf. Das Leiden entsteht durch die östliche Anstrengung. Das ist konzeptual. Unsichtbare Konstrukt aufrechtzuerhalten und zu verteidigen. Die Metaphor, die diese Idee zum Leben erweckt, ist die Einsvogelschutz auf einem Feld von Weitem. Wenn man auf einer Landstraße vorbeifährt, sieht ein Vogelscheuch wie ein Mensch aus. Sie hat einen Kopf, Arme, einen Rumpf. Sie scheint ein einzelnes Wesen zu sein. Das Watch heilt. Sie hat ein klare Dinne, der Wächter des Felds. Da, wenn man anhält, auf das Feld geht und sich nichtet, entdeckt man die Wahrheit. Da ist kein Mensch. Sie ist eine Ansammlung von Tieren. Ein Holzpfosten, ein Korbacken, ein altes Flannelhemd, ein Fleckige Hose, ein mit Stroh gefüllter Sack als Kopf. Es ist eine temporäre Ansammlung unterschiedlicher Dinge. Gen anscheinend ein Soliden Selbst. Unser Ego ist ein Vogelscheuch. Es ist eine Ansammlung von Erinnerungen, Überzeugungen, Titeln und Gewohnheiten, die alle auf unserem Körper ruhen. Es erfüllt eine Funktion. Es hilft uns in der Welt zurückzufinden. Da zu glauben. Die Vogelscheuch sei unsere Wahr. Natur ist der grundlegende Irrtum, der so viel Leid führt. Wir verbringen unser Leben dem Vogelscheuch viel Wind und Regen zu schützen. In der Angst, sie kann auseinanderfallen, ohne zu erkennen. Dass unsere wahre Natur nicht die Vogelscheuch ist, sondern das Wheat auf dem Feld, auf dem sie steht. Wahr stark liegt nicht darin, ein besser, stärker Rüstung zu bauen. Sie lieben Mut, sie absolvieren und zu erkennen, das in uns kann. Sehr bräcklich kleiner Kaiser lauert, den wir beschützen müssen. Es gibt nur den offenen, bewussten und sich ständig verändernden Prozess des Lebens lassen. Sie uns nun gemeinsam nach den Riemen und Schalen unserer eigenen unsichtbaren Rüstung TAS 10.ko ENC gehen sie ihrem Körper ruh. Sie stehen hier nicht im Rampenlicht. Niemand beobachtet sie. Sie können ganz ehrlich zu sich selbst sein.
Machen Sie sich die Rollen bewusst. Die Sie in Ihrem Leben spielen, die Hut, die Sie tragen. Dialekt ist a Rusten von Eltern, Beruf, Künstler, Heiler, Berntortlicher. Spüren Sie die Form und das Gewicht dieser Identität. Wie fühlt es sich in Sie zu tragen? Fühlt Sie sich starken? Fühlt Sie sich schweren? Einen Gent? Denken Sie nun an die Eigenschaften, die Sie Ihre Meinung nicht ausmachen. Ich bin klug. Ich bin ängstlich. Ich bin freundlich. Ich bin beschäftigt. Gas sind auf Hochglanzpolierte Rüstungsplatten, die wir der Welt präsentieren. Erkennen Sie sie und das STLLENC Mimiti-Zentren über die Fridge. When schätzt MIT all dem so vehement? Suche nicht nach einer intellektuellen Antwort. Lass die Frage einfach in deinem Herzen weiterholen. Wer ist dieses Ich, das sich so verletzlich fühlt, und diese Abwehrmechanismen so sehr? Lassen Sie uns nun einen AKT still in Mutual bringen. Switchen Sie wie Ihrem geistigen Age die Erstschnell und Ihre Rüstung. Vielleicht ist die Schulterplatte Ihres Berufstitels. Stellen Sie sich wie Ihr Finger zu dieser Schnell. Wandern. Vielleicht durchführt Sie die Angst. Wenn ich das GFN, bin ich entlarvt. Ich bin weniger wert. Nimm einfach die Antwort. Dieses die Angst des Kaisers. Und dann GFN, vorsichtig die Schnell. Stellen Sie sich real. Wie sich die Schulterplatte ältest. Ein tiefes Durchatmen ist plötzlich möglich. Switchen Sie nun ein weiter schnell. Vielleicht ist sie im Helm eingebrückt, der immer recht hat. Oder nie einen Fehler macht. Klicken Sie. Lassen Sie die schnell. Stellen Sie sich wie sich die Schulterplatte ältest. Ein tiefes Durchatmen ist plötzlich möglich. Switchen Sie nun ein weiter schnell. Vielleicht ist sie im Helm eingebrückt, der immer recht hat. Oder nie einen Fehler macht. Klicken Sie. Lassen Sie die schnell. Gehen Sie Ihr Gesamtrüstung durch. Gen Brustpanzer, der Sie stark und unverwundbar macht. Die Beinschützer, die Sie immer beschäftigt und produktiv machen. Legen Sie alle einzeln an Mighty-Sanfer. Mit vielen Neugier die Rüstung folgt nicht klappern zu Boden. Sie ist schläglich unsichtbar. Sie löst sich einfach auf. Das Engel in deiner Brust lasst nach. Die Last auf deinen Schultern. Heb sich. Die Anspannung in deinem Inneren beginnt sich. Du bist nicht nackt und verletzlich. Du bist offen, weit und frei. Du hast dich nicht selbst verloren. Du hast lediglich ein erschöpfend und falsch Vorstellen von dir selbst losgelassen. Du hast entdeckt, dass du nicht der Vogelschreck bist. Du bist das Feld. Du bist nicht der Rüstung. Du bist der offene Raum, in dem alles entsteht und wird. Dies ist der Beginn wahrer Verschlüssigkeit. Es ist nicht die Verschlüssigkeit des schwer gepanzerten Kaisers, der insgeheim Angst hat. Es ist die Verschlüssigkeit des offenen Felds, dem der Wind nicht anhaben kann, weil es eins am Team ist. Der Panzer des Egos ist oft gerauf ausgelegt. Ams VOR dem Schmerz des Scheiterns, du Schützen, devor, nicht Gas, zu bekommen, was wir wollen. Wir bauen uns ein Identität als Gewinner, Erfolgreicher, Gemmend, der Sehnziel, erreicht, auf. Da was passiert, wenn uns trotz aller Bemühungen der Schatz nach dem wir griefen, einfach durch die Finger gleitet. Wir haben die Erleichterung gespürt, unsere unsichtbare Rüstung, das schwer Kostüm des Egos, abzugen. In dieser Welt kann eine neue Art von Sensibilität entstehen. Wir sind offener für die Welt, weniger wehrhaft. Diese Offenheit bedeutet aber auch, dass wir den Schmerz der Enttäuschung stärker spüren. In einer der schärfsten Stich ist der Schmerz der Fast, der Schatz, der uns festgehört. Der Job, den wir fast bekommen hätten. Der Sieg,
Der uns in letzter Sekunde Interessen wurde. Die Besihung. Die fast Funktioniertheit. Dies ist einzigartige Form des Leidens. Es ist nicht die Trauer etwas Vergängens, sondern der frisch, lebendige Schmerz über eine Zukunft. Geist und Nauer, das man sie spüren kann. Ein Zukunft, die in deinem Kopf in allen Einzelheiten, der Blut, nur dann augenblicklich ausgelöst zu werden. Dieser Schmerz formt eine den Verlust. SEL, BST. Dies ist die Geschichte eines Alten Fischers namens Zen. Hat sein ganzes Leben im Meer verbracht, in einem kleinen Dorf, wo der Wort eines Manns often der Grade seines Fangs Jemison wurde. Und Jens Fang war immer klein. War ein guter Mann, geduldig und fleißig, aber das Glück war ihm nie hold. Jeden Tag vor MIT seinem Kleinen. Verwitterten Boot hinaus und kam MIT Gerard, Jenna, Zurich, Rand and der Netzfaller. Silberfisch einhalten. Im Dorf war ein Objekt der MIT-AA, die nie is tags Nerum Leben Waller Stiller Mr. Folge, Gescher etwas anders. War sein hinaus, und sie wurde von einer so starken Kraft erfasst, dass sie ihn beinahe aus dem Boot riss. Es war kein Fisch. Es war ein Todesgewicht, ein kolossal schwer, der kaum bügen konnte. Stundenlang kämpfte damit, sein alten Muskeln schmerzten, sein Hand waren Wund und Bluten. War aber zoet sich am Grunde Meers, verfangen zu HABE in DOCH langsam, Zentimeter für Zentimeter, begann es anzuheben. Als es sich der Oberfläche sah ein dunkel Gestalt im tiefgrünen Wasser. Es war ein True, ein Droß, MIT Eisenbahn, umwickelt Schatztruhe. Verkrustet MIT-Packen under sei, Jens Herz explodierte in seiner Brust. Eels und Dirt sich in diesem Moment. Die Geschichte seines Lebens, die Geschichte von Jen, dem Unglücklichen, war vorbei. Eine neue Geschichte wurde geboren. Also die unglaublich schwer Kiste, aber die Reling seines Boots hieft, während sein Gedenken nicht in der Gegenwart. Sie rasten in ein glorreich ZUKUNFT, sah sich selbst ins Dorf gehen, nicht mehr bemitleidet, sondern wäre. Sah die Gesichter der anderen Fischer, ihr Munder war Schock und Need offen. Sah das neue Haus, das bauen wird, die feinen Kleider, die tragen wird. Sah sich als einen Mann von Mujid, ein Patriarch, ein Legend. War nicht mehr Jin, der Fischer, war Jin, der Schatzsucher. Dies neue Identity, geboren innerhalb von 30 Sekunden, fällt sich für ein Realer, und als die 70 Jahre seines Lebens über. War trunken von der ZUKUNFT, die True war endlich im Boot. Sie war prettig, und sie war schwer. So schwer sogar, dass sie den Schwerpunkt des Boots verlagert. Als Jin in seinem Zustand, Resender Aufregung, auf die andere Seite des Boots. Wechselt, nach Haus zu ruddern, kippt das Boot heftig. Die Großtrug glitt mighty, der Shannon Trexel sanft über die Reling zurück. MIT von letzten Schleim und versank spurlos im bodenlosen Grund. Als Demis kam, das nun leichter durch Boot richtet sich wieder auf. Jin start auf den leeren Raum auf dem Boden. Der für wenig Augenblick sein Gesamts Zukunft beherbergt hat. Ihm blieb nichts als sein altes, leeres Boot, sein blutenden Hand und ein Geschichte. Ein Geschichte, so strahlend und schmerzhaft, dass sie ihm sein Leben lang im Gedächtnis bleiben wird. Hat nicht nur ein Brust verloren, hat sich selbst verloren. Hat den Mann verloren, der weniger als 1 Minute lang gewesen war. Und dieser Verlust wird wir hierunter als ein Leben voller kleiner SCAA, dieses Gleichnis, veranschaulicht. Eindrucksvoll die buddhistische Lehre, Wonnebeck, Heder, Gleichmut. Gleichmut,
is neben gut, mitgefühl und mich viel Freud einer der wir habenden Zustand. Ist die Eigenschaft eines ausgeglichen, weiten und belastbaren Geistes. Ist die Fähigkeit, den wechselnden Umständen des Lebens, den sogenannten acht weltlichen Winden, mit meitigem Herzen zu begegnen. Dies acht Wind sind Freude und Schmerz, Lob und Tadel, Ruhm und Bedeutungslosigkeit. Guen in wie ihre UST.wi alle wollen das erst von jedem Paar. Wir wollen Freude, Lob, Ruhm und Guen. Wir verbringen unser Leben damit, all das zu erlangen, und das Gegenteil zu vermeiden. Gleichmut bedeutet nicht, sich nicht darum zu kümmern, ob man Guen oder Verlust erlebt. Jin hat recht, sich über die Brust zu freuen. Die Lehre handelt davon, das innere Gefühl von Frieden und Einheit nicht davon abhängig zu machen, oder der Wind zu dodge, ein nicht der Verlust des Schatzes. Sein Leid wird die augenblicklich total und verzweifelt Bindung und die. Neue Einheit, die der Schatz versprach, baute einen Palast auf einer Erdbebenwerfung. In dem Moment, als sich durch die Gewinnen, setzte sich der Religion Vernichtung durch die Verlastung gelassener Mensch, heit gesagt, ein Schatztru, was für ein Wundervolles und unerwartetes Serenes, und als sie versank, heit der Mensch gesagt, sie ist weg. Das war ein überraschendes und flüchtiges Ereignis. Es war ein Erlebnis des Staunens gewesen. Nicht einer identitätsschürfenden Tragödie, die Metaphor, die das Wesentlich dieser Lehre fasst. Ist die Spiegelung des Mongs auf dem Wasser? Einer klaren Nacht können Sie auf die Oberfläche eines stillen Sees blicken und ein perfektes, silbriges Bild des Mongs sehen. Es ist wunderschön, faszinierend. Es sieht echt aus. Es sieht aus wie ein Schatz, den Sie besitzen könnten. Da was passiert, wenn du nach unten griffst, ihn aufzuheben? Was passiert, wenn du versuchst, ihn nicht gen hinten aufzuheben? Sobald du das Wasser berührst, zerspringt die Spiegelung in tausend glitzern Tischstück. Zurückbleiben nur kalte Nasshand. Den Versuch, den Schatz zu besitzen. Zerstört ein Heje, der fast erreicht Schatz, der Job, die Beziehung, der Sieg, ist dieses Spiegelbild des Mongs. Es ist ein wunderschönes Bild, eine Projection. Unsere Hoffnung auf die Oberfläche der Realität. Unser Leiden steht dadurch, dass wir das Spiegelbild mit dem Mond selbst verwechseln. Wir versuchen, es zu greifen, unser Haus darauf zu bauen, Isu unsere Identität zu machen. Und wenn das Wasser unweigerlich aufgehört wird in das Bild zerbringt, haben wir das Gefühl, els verloren zu haben, die Weisheit der Gleichmut bestet darin, das Spiegelbild lieben zu lernen, ohne es besitzen zu müssen. Seine Schönheit zu bewundern, für sein Erscheinen denkbar zu sein und seine wirkliche, krüppellose Natur zu verstehen. Der Wahrheit ist das Wheat, still Bewusstsein in dir. Die Spiegelbilder kommen und gehen auf der Oberfläche gehen. Lebens, ruhig soll das flüchtige Bild nicht mit dem Jugendlicht. Üben wir uns darin, mit dem zerrütteten Spiegelbild zusammen zu sein. Lassen Sie Ihren Körper zur Ruhe kommen. Stellen Sie sich wie Sie sitzen in Jims kleinen Boot auf einem vollkommen ruhigen, mannbäschenden Meer. Die Luft ist still. Das einzige Geräusch ist das Sandplätschern des Wassers gegen den Rumpf. Denken Sie jetzt an einen Schatz, den Sie fast gehabt hätten, Ihr eigenen Schatztruhe. Ein Moment in Ihrem Leben, als ein Zukunft, die Sie sich so sehr gewünscht hatten. Some Griefen nachschien, nur dann da wieder verloren zu gehen. Spüren Sie die Aufregung dieses Augenblicks, die Begeisterung. Das ist dies. Spüren Sie die neue Identität, die sich in Ihrem Kopf zu formen beginnt. Das Ich, das bald glücklich,
erfolgreich geliebt sein wird. Lassen Sie die Spiegelung des Morgens auf dem Wasser klar und perfekt erscheinen. Spür jetzt den Moment, in dem es dir entglitt. Geibrust, die ins Wasser rutscht. Das Silberchen des Spiegelbilds. Spür den scharfen, reinen Schmerz, die es verlässt. Der Erstfeil, den Schmerzen. Ist real. Ist berechtigt. Aber biegt nun die zweiten Pfeil. Die Geschichte von ich habe versiegt. Die Bitterkeit von das ist nicht fair. Die Tragödie von ich ist fast Geschichte. Das ist das Sappeln im Wasser. Der Versig, das Spiegelbild wieder ZUSMMENZUSETEN.NST zu streppeln. Versigen were etwas anders. Senken Sie Ihr Hand ins Wasser. Nicht zum Griefen, sondern nur zum Fühlen. Spür das Wasser selbst. Es ist kalt, real, greifbar. Die Spiegelung. Es verschwunden, aber das Wasser ist noch da. Dieses Wasser ist die Substanz des Lebens. Es ist der gegenwärtige Moment. Es ist der Fluss des eigenen Atems. Es ist die schlicht Realität. Hier und jetzt zu sein, in einem leeren Boot, unter dem echten Montehimmel. Ich kenne Sie Ihr Trauer über das verlorene Spiegelbild in ein. Gefühl der Verbundenheit mit dem Wasser, selbstverwandelt. Das Spiegelbild war ein Bild, ein Fantasy. Das Wasser ist real. Ihr Leben ist real. Sie können den Rest der Nacht damit verbringen, dem schönen Bild nachzutrauen, das verschwunden ist. Oder Sie können beginnen, das sanft Schaukeln der Boots. Zu spüren, die echten Stern im Himmel darüber wahrzunehmen und die cool, reinigende Realität des Wassers auf Ihrer Hand zu spüren. Gleichmut bedeutet, sich auf das Wasser einzulassen, nicht auf das Spiegelbild. Es bedeutet, sich davor zu entscheiden, das wahre Leben zu leben und nicht dem imaginären Leben nachzutrauern. Das beinahe Stackundenheit. Manchmal ist das, was ins Wasser gleitet, nicht nur ein Schatztruhe. Manchmal fühlt es sich ein wie der Boden, auf dem wir stehen. Wir können entdecken, dass das, was wir für eine feste Insel hielten, in Wirklichkeit etwas ganz anderes ist. Etwas Lebendiges, Geheimnisvolles und erschreckend Unkontrollierbares. Das Rauschen des Meeres ist nicht zu schreien, wird aber tiefer und geheimnisvoller. Das rhythmisch Krachen der Wellen wird durch ein langsames, tiefes, pulsierendes Gurgusch ersetzt, das in einen gültigen Hirschlag erinnert, den man unter Wasser hört. Wir haben den Schmerz erforscht, einen Schatz zu verlieren, den wir fast besessen hatten. Wir haben Gubiti, unseren Blick von sehr bescheiden, Spiegelbild des Monks auf das wahre Wasser unseres Lebens zu richten. Das ist ein kraftvolle Übung in Gleichmut. Da, sie beruht auf einer Annahme. Wasser ist Wasser und Erde, Erde. Sie setzt ein Gussrealität voraus. Was passiert, wenn sich unsere Grundlagen Überzeugung über unser Leben, die Grundlage unserer Identität als Illusionen puppen? Dies ist eine tiefe Form der Desorientierung. Es geht nicht darum, etwas zu verlieren in unserer Welt, sondern über den Verlust unserer Welt selbst ist die Entdeckung, dass das Leben, das wir so sorgfältig aufgebaut haben, auf etwas aufbaut, das nicht das war, was wir dachten. Es ist ein erschreckender, aber letztlich befreiender SCA, es gibt es jetzt, die in verschiedenen Kulturen verbreitet ist und dies tief grundlustige zum Ausdruck bringt. Es ist die Geschichte einer Gruppe von Seelen, die einen schrecklichen Schiffbruch überleben. Nachdem sie täglich auf eine Wracktau getrieben waren, entdeckten sie, wonig sie gelebt hätten, eine Insel. Sie ist klein, aber grün und üppig. Ein Paradies nord dem gewaltsamen Chaos des Meeres. Sie paddeln zu den Ufern, kussen den festen Boden und weinen für Dankbarkeit. Sie sind gerett. Sie erkennen eine neue Heimat. Es gibt frisches Wasser, Esperpflanzen und ein mildes Klima.
Sie machen sich deren ein neues Leben aufzubauen. Sie bauen Behausungen aus Gesten, kartieren das Geld entwickeln Routinen. Sie machen diese Insel zu ihrer Realität. Sie geben ihr einen Namen. Sie erzählen Geschichten darüber. Sie ist der sichere Hafen, der fester Halt in einem riesigen. Und gefglichen aus IEA und IANIS. Abends machen sie ein besonders großes Feuer. Allmehr Überleben zu feiern und braten einige Fisch, die sie gefangen haben. Sie singen und erzählen Geschichten und poolen sich zum ersten Mal seit Monaten wieder sicher. Dann erzittert die Insel. Ein leises Snensgergusch scheint aus der Erde unter Ende zu kommen. Der Boden bett, die Boom schwanken. Die Silut sind sich in ein Erdbeben, ein Vulkan. Dann beginnt sich die Insel zu bügen. Nicht nur zu rütteln, sondern zielstrebig und kraftvoll durch das Wasser zu gleiten. Mit einem gültigen Sichen bricht ein joltig Dampfwolk von der anderen Seite der Insel aus. Und mit einem Gefühl, der Erwachens, der kosmischen Schreckens und des Staunens, erkennen sie die Wahrheit. Geis ist keine Insel dort, sie haben ihr Häuser, ihr Leben, ihr Gesattrillet auf dem Rücken, eins großen, irrelten, schlafenden Walls errichtet. Und sie haben einen Draht aufgeweckt. Die Welt, die sie kannten, der Boden, dem sie vertrauten, ist überhaupt kein Boden. Es ist der lebendig Atment. Unberechenbar Rücken eins Geschäfts jenseits des Verständnisses. Und es beginnt zu versinken. Dies unglaubliche Geschichte ist ein Parabel über die buddhistische Lehre Diffie, was Ansicht oder Glaub bedeutet. Buddha lehrt, das Festhalten in Ansichten, in religiösen Lehren, politischen Ideologien, philosophischen Positionen oder auch nur in festen Vorstellungen darüber. Wo wir sind und wie die Welt funktioniert, ein der subtilsten und stärksten Ursachen des Leidens ist, dass wir sind wie die Silut. Die Traumata und Unsicherheiten des Lebens erleiden Schiffbruch und wir suchen verzweifelt nach einer festen Insel des Glaubens. Oft wir stehen. Die Welt ist gerecht. Wenn ich ein guter Mensch bin, werden gut Dinge geschehen. Mein politische Partei hat recht. Die andere ist BS. Ich bin ein rationaler, logischer Mensch. Das ist meine Persönlichkeit. Und sie wird sich nie ändern. Wir bauen unsere Zuflucht auf diesen Inseln des Glaubens. Sie geben uns ein Gefühl von Sicherheit und Identität. Wir fühlen uns sicher. Das Problem ist, die Realität ist keine Ansammlung kleiner, fester Inseln. Die Realität ist ein großer, lebendiger, entmender, geheimnisvoller Wall an unsere starren Ansichten. Unsere starren Überzeugungen beruhen auf einem tiefgreifenden Missverständnis seiner Natur. Früher oder später wird sich der Wall bügen. Ein reines wird eintreten, das unser Weltbild erschüttert. Ein guter Mensch wird eine schreckliche Tragödie erleiden. Ein politische Partei wird Prinzipien vertreten. Wir werden auf ein Wies handeln, die unserem Selbstbild widerspricht. Und in diesem Moment beginnt die Insel zu sinken. Es ist erschreckend. Aber es ist auch der Beginn wahrer Weisheit. Es ist der Moment, in dem wir gezwungen sind, unsere kleinen, unmenschlichen Geschöpfe loszulassen und uns dem gültigen, lebendigen Mysterium des Ozeans selbst zu stellen. Die Metaphor hier ist die fester Boden, der Abmeets ist die schockierend, desorientierend, letztlich befreiend Entdeckung, dass die Grundlagen unseres Lebens nicht so fest und taut sind, wie wir dachten. Unsere Persönlichkeit ist keine steinevoll. Sie ist ein lebendiger, sich verändernder Prozess. Unser Verständnis der Welt ist kein perfektes Foto, es ist ein temporäres Skizze. Unsere Beziehungen, unser Körper, unsere Überzeugungen, sie alle sind lebendig. Themen und grundsätzlich außerhalb unserer Kontrolle. Die Angst,
der Silut, Rut von ihrer Anhängigkeit und Einzelher. Sie versigen, in einem Glauben festzuhalten, der von der Realität aktiv weiterlegt wird. Was wir, wenn sie statt das Land Zukimin fan, erfurt wir dem Wahrheiten? Was wir, wenn sie von der Einstellung die Insel zu besitzen? Zu der Einstellung wechseln worden in der Reise der Heilung. Dieser Wandel ist der current spirituelle Reif, bedeutet zu lernen. MIT der Haltlosige klar, Zuka omemi en dat dies ist ein anspruchsvoll Üben. Unser Geist sich nachgewischei, so wie unsere Lunge nachschlafen sind. Da wir kennen langsam. Beginnen, den Griff unserer tiefsten Überzeugung zu lockern. Finding, halting, stiller Bereitschaft. Dies Meditation erfordert etwas Mut. Wir werden unsere Insel nicht in die Luft sprengen, sondern nur prüfen, ob der Boden unter uns atmet. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem. Spüren Sie seinen sanften Rhythmus. Lädt Sie ein. Sich in eine Überzeugung, die Sie über sich selbst haben. Ein Stück Ihrer Insel. Wollen Sie etwas, das sich sehr solid und wahr anfühlt. Ich bin ein geduldiger Mensch. Ich bin kein kritischer Mensch. Ich bin ein Problems oder ich bin ein Bodensüster. Wollen Sie einfach ein dieser Überzeugungen und halten Sie sie im Kopf. Spüren Sie Ihre Solidität und Gewissheit. Das ist der Boden, auf dem Sie nun möchte ich Ihnen im Geist sanfer. Wissenschaftliche Untersuchung, eine einfache Frage stellen. Ist das immer so 100% wahr? Suchen Sie nicht nach einer Ja oder Nein Antwort. Suchen Sie nach aus Namen WENN Sie glauben. Ich bin ein geduldiger Mensch. Können Sie sich an eine Zeit erinnern, in der Sie einen Anflug von Ungeduld verspürten? In einen Moment, in dem Sie die Fassung verloren haben. Lassen Sie diese Erinnerung einfach aufkommen, ohne darüber zu urteilen. Und Sie glauben, ich bin kein kritischer Mensch. Können Sie sich an eine Zeit erinnern, in der Sie ein Problem auf? Cleverwies Gelist, Blumenscher Ranger oder ein lustig Geschichte Erzgol haben. Ein kleiner Burgesiner Funkkrübe, wenn Sie dies ausnahmen, dies kleine Riss im festen Boden Ihres Glaubens finden. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Insel unter Ihnen Themen fühlen. Nur einsams auf an AB.dis Ihr Glaub. Ist keine Lüge, aber auch nicht die ganze Wahrheit. Ist ein Virenfarking? Ist ein bequem Geschichte. Irreale ist viel größer, komplexer und geheimnisvoller als dies einfach Bezeichnung. Spür, jeder Grund deiner weniger Fels, sondern mehr wie der lebendig Mandrocken eins großen Lebewesen tut. Mag sich etwas wackelig und unsicher anfühlen. Kannst du mit diesem Gefühl leben? Kannst du das Bedürfnis nur einer festen, dauerhaften Definition deiner Identität loslassen? Das ist kein Grund zur Panik. Es ist ein Grund zum Staunen. Wenn Sie nicht nur ein geduldiger Mensch sind, haben Sie die Freiheit, auch mal ungeduldig zu sein. Wenn Sie nicht nur ein unkritischer Mensch sind, haben Sie die Freiheit, Ihre eigene, einzigartige Kreativität zu entdecken. Sie sind keine feste Insel. Sie sind Passagier auf einer geheimnisvollen und großartigen Reise, das sich unsere Insel als Wall entpuppt, wenn unsere grundlegenden Überzeugungen erschüttert werden. Kann sich unser Geist wie MIT-Trümmer überlitten, anfühlen. Wir sind voll von altem, nun nutzlosem. Wir quälen aber von den Trümmern unserer Gewissheiten. Und in diesem Zustand, der Fall kann nichts Neues eintreten. Wir sind wie ein Titas, die bereits bis zum Rand gefüllt ist. Die tiefen Meeresgurgisch verklingen und werden durch ein Zart und Praseis. Kleinglinschaft ersetzt. Das Klirren von feinen Parcellen, Gasflüstern eines Bambusbiesens. Das Zischen von heißem Wasser. Wir haben gespürt, wie der Boden unserer Gewissheit zu atmen beginnt.
Die feste Insel unserer Überzeugungen hat sich als lebendiger, sich bewegender Wall entpuppt. Dies kann ein Moment großer Befreiung sein, aber auch ein Moment tiefer Verwirrung. Unser Kopf ist voll. Voll von alten, nun nutzlosen Landkarten. Voll von den Trümmern unseres zerbrochenen Weltbilds. Voll von unseren eigenen Argumenten gegen die Realität, die wir gerade haben. Wir quälen aber wie unseren eigenen SCH, LUSSOE, ANGE. Diesem Zustand können wir nicht lernen. Wir können nicht empfangen. Wir senden uns verzweifelt nach einer neuen Antwort, einer neuen Weisheit, einen neuen Frieden, aber es gibt einfach keinen Platz davor. Wir sind ein Bibliothek voller Bücher, die sich alle als falsch erwiesen haben, aber wir weigern uns, die Regel zu lehren. Dieser Zustand des Vollkommenseins ist ein großes Hindernis auf jedem Weg des Wachstums oder der Heilung. Dies bringt uns zu einer der berühmtesten und wesentlichsten Zen-Parabeln, einer Geschichte über die absolut notwendige der Lehre. Ein hochgebildeter und bekannter brillanter Universitätsprofessor besucht einen Zen-Meister in seinem kleinen Tempel. Der Professor kam nicht zu lernen, sondern herauszufordern. Hat alle Bücher über Zen gelesen und wollte sein tiefes Verständnis unter Beweis stellen und den alten Meister durch Debatten in die Entschreiben. Der Meister, ein kleiner Mann mit einem heiteren Lächeln. Hießen herzlich willkommen und laden zum Tee ein. Wenn der Meister mit anmutiger, gemütlicher Präzision den Tee zubereit, begann der Professor zu reden. Redet endlos. Erklärt die Geschichte des Zen. Zitiert die alten Sutras und analysiert die Paradoxien der Cones. Sprach von Lehre und Erlichtung mit der Selbstbewusstsein. Abstrakten oder eines Manns, der die Speiskarte studiert, aber nie das. Essen probiert HATTDD. Der Zen-Meister hört geduldig zu. Sein Gesicht war ein Ausdruck ruhiger Aufmerksamkeit. Schenkt heißes Wasser ein, verquirlt den grünen Tee, und nahm dann die zierlich Porzellantee. In die Hand dat es der Guy Tass wie den Professor. Der Noach nicht einmal Luft geholt hat, und begann einzuschenken. Der Professor setzte seinen Redeschwall fort, render Kriftheit's Grüntee, die kleine Tass bis zum Rand voll. Und dann schenkt der Meister weiter ein. Der heiße Tee lief über den Rand der Tass, floss auf die Untertasse, und dann von der Untertasse auf den antiken Holztisch und bildete ein dämpfen Futz, die auf dem Boden zu tropfen begann. Der Professor verstummt schläglich wie erschrak und rief, Halt! Was machen Sie da? Die Tasse ist voll. Sie lief über. Ich geht nicht mehr hinein. Der Zen-Meister hört auf einzuschenken, stellt die Teekanne ab und sah dem Professor zum ersten Mal in die Augen. Genau, sagte sein Stimme, wie ein vollendes Blatt. Du bist wie dies Tasse, so voll von den eigenen Meinungen, Spekulationen und Eiden. Du kommst zu mir, Zen zu erleben, aber wie kann ich dir etwas sagen? Wie kannst du etwas Neues an der ersten Tasse lehren? Dies Geschichte ist die perfekte Kristallisation eines spirituellen Grundprinzips. Man kann eine Tasse nicht füllen, wenn sie bereits voll ist. Der Geist der Professors war so überladen mit seinem eigenen intellektuellen Wissen, seinen Theorien Sinn, dass der direkte Erfahrung zu, das ihm in der Anfachen. Gegenwärtigen Handlung des Teetrinkens mit einem Meister angeboten. WURDE, die Lehre hier handelt von der Tugend des Shoshi oder Empfängergeist. Der Geist eines Anfängers ist offen, eifrig und frei von Vorurteilen. Wenn Sie ein absoluter Empfänger in etwas sind, wissen Sie, dass Sie es nicht wissen. Sie sind also empfänglich. Sie hören zu, Sie beobachten. Der Geist eines Experten hingegen.
ist oft verschlossen. Es will von seinem eigenen Wissen, seinen eigenen Verdiensten erfolgen. Es nicht mehr offen für neue Möglichkeiten. Der Zen-Meister Suzuki Roshi sagt einmal, im Geist eines Anfängers gibt es viele Möglichkeiten. Im Geist eines Experten jedoch nur wenig. Der Professor besses den Verstand eines Experten. War in seinem Wissen gefangen. Die Heilung. An Weisheit, die wir suchen, erfordert, dass wir uns einen Empfängergeist einigen. Sie erfordert die Demut, zu sagen, vielleicht funktionieren meine alten Eiden nicht. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Ich bin bereit, es einmal nicht zu wissen. Die Metaphor der Welt ist so kraftvoll, weil wir es in uns spüren. Wir kennen das Gefühl, so erfüllt von unserer eigenen Berechtigung, was zu sein, dass wir die Entschuldigung an anderen nicht kennen. Wir kennen das Gefühl, so erfüllt von unserer eigenen Trauer zu sein, dass wir keine Geste, Trostes Annehmen kennen. Wir kennen das Gefühl, so erfüllt von unserer eigenen Angst und unseren Katastrophenentscheidungen zu sein, dass wir die einfach, friedlich Reale der gegenwärtigen Augenblicks nicht erkennen können. Unsere Tassen laufen aber, und wir fragen uns, warum wir so durstig sind. Die Praxis bestet also nicht darin, noch mehr Informationen hinzuzufügen. Es geht nicht darum, ein besser, perfekter Philosophie zu finden, die man dann aber das Chaos schütten kann. Die Praxis bestet darin, den Becker zu lehren, üben wir uns in der sanften Kunst der Entlassen, sie ihren Körper ein ermutige Haltung einnehmen. Sie sind der Teammeister ihres eigenen Geistes. Stellen Sie sich Ihr Bewusstsein als ein. Wunderschön Titas Vioa. Sie kann schlicht und rustical oder fein Art sein. Ist es der Gentas? Schauen Sie just hinein? Was ist das für ein abgestander Tee, der dort schon so lange steht? Ist dies ein Geschichte über dich selbst, die du seit Jahren erzählst? Ich bin die Art von Person, die immer. Der First ist ein festgefahrenes Urteil über eine andere Person. Ein politische Meinung, die du mit eisernem Glauben vertrittst. Ist dies der kalte, bitter Tee eines alten Grols? Nimm den Inhalt einfach zur Kenntnis. Du brauchst ihn nicht zu beurteilen. Du hast ihn aus einem bestimmten Grund behalten. Aber jetzt erkennst du, dass abgeschlossen ist und keinen Raum für Loslassen. Jetzt werden wir den einfachen befreunden. AKT die Ausgehens durchführen. Halten Sie in Gedanken Ihr Task fest. Spüren Sie Ihr Vertrauensgewicht und kippen Sie sich dann langsam und vorsichtig stellen Sie sich real. Wie sich der alte abgestandene Inhalt auf die fruchtbar erdet. Lassen Sie geistig Ihr eigenen Unsellengewicht heraus. Lassen Sie den bitteren Groll heraus. Lassen Sie die starren, unnützen Überzeugungen heraus. Sind Sie so, wie Sie in den Boden sickern, nicht als Gift, sondern als Kompost. Sie haben Ihren Zweck erfüllt und können nun freigelassen und in Nahrung für etwas Neues verwandelt worden. Gehen Sie weiter. Bis der letzte Tropfen Weg ist, TTSTELL in Sie, Ihr Task nun wieder aufrichten. Sie ist leer. Spür den Raum. Spür die Offenheit. Spür die Rein, frisch leer. Es ist keine Beingsteigen leer. Es ist ein Raum für Potentials. Es ist Bereitschaft. Es ist die Still, in der ein neues Lied erklingen kann. Es ist das Fruchtbarfeld, auf dem ein neue Blume wachsen kann. Es ist der ruhige Geist, der endlich den Tee genieren kann. Verweil einen Moment lang MITSM. Gefühl der Leer. Es ist ein Gefühl der Freiheit. Freiheit, nicht recht zu haben. Freiheit, nicht alle Antworten zu kennen. Es ist der einfach Tieffrieden wieder entfernt zu sein. Wir haben unser Glas geleert. Es ist noch Platz, doch der Geist hat alte Gewohnheiten. Eins seiner testen und wichtigsten Gewohnheiten ist das Weglaufen.
Weigelaufen wir dem Anbehegen der Lehr. Weigelaufen wir der Still. Weigelaufen wir unseren eigenen Schatten. In dem Glauben. Ein Tippten Wechsel seid ein Goltage Heilung für unseren inneren Aufruhr.